Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Good morning and Vi do welcome il back. benvenuto alla terza I'm happy to giornata welcome del you to webinar. the third morning of this Vi webinar. ricordo alcuni I would like dettagli to remind tecnici you per chi si some connettesse oggi per la prima technical volta. details. Ehm, Dunque, For se those who connect durante gli today as the first interventi time, if vi vengono in mente delle during domande our da porre poi speeches ai you have relatori o per questions intervenire durante la tavola rotonda for our speakers, nella seconda metà or della even for mattinata, the potete roundtable of utilizzare the l'icona second domande e half risposte of the di morning, EDR you can oppure use UEA. the DNR or Invece il Q&A pulsante box. chat, Please vi do not raccomando, non write your utilizzatelo per fare questions le in domande, the ma chat soltanto box. per porre The in attenzione chat magari dei option of problemi Zoom is tecnici o altre only comunicazioni. used for Quando ponete le technical domande communications. nell'icona When you apposita ai ask your relatori, question ricordatevi per to a cortesia di specific specificare speaker in sempre a the chi rivolgete la Q&A domanda. box, please Per chi avesse bisogno della write traduzione down simultanea in the inglese, name of the c'è speaker l'icona before con il writing globo your che vi question. permetterà di And avere then la if you need simultanea. English translation, E you can appunto click selezionate la on the lingua inglese globe, e poi simultaneous silenziate interpretation, you la lingua, select il English and vocale then you originale. mute the original audio. Vi ricordo che appunto la We giornata di oggi will si concluderà alle stop at 12:40. È 12:40. possibile che la Probably tavola rotonda the ci prenderà un round pochino di tempo table in più maybe perché can magari ci sarà una push out discussione che ci longer. auguriamo possa richiedere qualche momento ulteriore. Però alle But at 12:40 la traduzione 12:40, simultanea the si simultaneous interromperà. translation will be discontinued. So La giornata di oggi the first inizierà con il primo speech intervento is di Matteo by Montanari Matteo sui Montanari degradi on biologici e il loro the control trattamento. of Ci saranno 10 minuti di biodeterioration, pausa e poi and then proseguiranno a Ilaria little Saccani e break, Michela and then we Berzioli will have con la loro Michela lezione sui Berzioli e Ilaria protettivi Saccani on their utilizzati lecture on nei murali coatings and contemporanei. protection, and then we Dopo una will piccola have pausa a ci sarà un momento di Q&A domande e di session risposte sugli interventi fatti da Montanari, Berzioli e regarding the Saccani, e speeches, poi diciamo, la terza the parte first two della speeches of the morning, mattinata and invece then sarà moderata da Ilaria we will have Saccani Ilaria e vedrà, Saccani diciamo, il as coinvolgimento di alcuni di moderator voi, dei of this partecipanti che hanno round risposto table. all'invito a Round table condividere le proprie involving esperienze, some of the e participants quindi ascolteremo who alcuni sent dei us vostri their interventi proposal, their e abstract, poi ci and then concederemo we del will tempo have magari a per discutere discussion about delle the tematiche, diciamo, most più relevant interessanti, diciamo, per il tema topics. che emergeranno. Quindi vado a Now presentare I Matteo give the Montanari, che ci floor parlerà appunto dei to degradi Matteo biologici e Montanari, del loro trattamento. talking about Matteo è biologo biodeterioration. He's professionista, a professional biologist. gestisce dal Since 2010 un 2010, laboratorio he specializzato in manages a biologia applicata ai lab beni specialized culturali. in biology Dal applied to cultural 2013 assume la heritage. docenza a Since contratto in biologia per il 2013, restauro presso l'Accademia di Belle he Arti di has a Bologna contract ed è as una a carica teacher che in tuttora biology for restoration at the tutt'oggi ancora Academy of attiva, Fine Arts in Bologna, ed è and membro he is a del member consiglio of the direttivo board of the dell'associazione CESMAR association 7. Cesmar 7. Quindi invito So, Matteo a Matteo, attivare please audio e video turn on e your di camera and microphone presentare so that you il suo can take contributo. the floor. Grazie. Sì, salve, grazie, Good grazie, morning. grazie. Good morning and Buongiorno thank a you. tutti. Dunque, adesso mentre I carico la will presentazione, share my purtroppo vi devo dire che un po' la presentation. dovrò leggere la Unfortunately, presentazione perché I sennò non have siamo nei to tempi, è una read modalità che it a non amo little bit, molto, devo dire, otherwise ma we won't stick to the purtroppo questo è. time. Dunque, andiamo I don't like iniziare it. da I don't inizio. like usually to read, but Eccolo qua. yes, Mi you can sentite? Ho hear un me. feedback Can you magari hear per me? capire se mi sentite. Sì, ti vediamo e Sì. ti sentiamo. Sì, sì. Benissimo. So Dunque, oggi quindi today parliamo di la mia lezione we verte talk sul about degrado, biodeterioration infatti, and in cercando particular di with fare the un focus on street sulla art. street art. Chiaramente molte delle cose che dico Many of the things valgono I anche per say, of altri course, are manufatti true esposti for all'esterno in other queste esposizioni della street outdoor art, quindi artifacts. cerchiamo di, senza
fare but I would emergere gli like to elementi che ci stress with you interessano di più. today the most important Gli organismi, elements. alcuni Some organismi, in organisms, in particolare particular microrganismi, sono in grado di microorganisms, attaccare sia can la attack sostanza both the organica, organic decomponendo le molecole substance, complesse therefore in decomposing molecole più the complex semplici molecules assimilabili into dalle simple piante, molecules sia la sostanza assimilated by inorganica plants, and the trasformandola in suolo, inorganic vale a dire in substance un substrato che è transforming it idoneo into soil. a That ospitare le is to successioni say, a substrate biologiche e suitable i to processi host vitali. biological Questo successions and fenomeno, il suo vital complesso, processes. viene il This nome di is biodegrado, senza il this quale la takes the vita name sulla of Terra non esisterebbe. biodegradation, but Quando when però questo this fenomeno phenomenon interessa involves beni goods e and non fa in qualche artifacts in modo some way utile useful to man, l'uomo, then we allora prefer preferiamo to cambiare change il it nome into di biodeterioramento, un biodeterioration. termine che secondo il And biologo according Weck to indica Weck, qualsiasi the cambiamento biologist, it indicates indesiderato any arrecato da un undesirable change organismo in the ad properties un of a material materiale. Qua caused by the notiamo una vital delle tante activities contraddizioni che of contraddistingue organism. This is l'esperienza one of umana the sulla many Terra. contradictions. Notare la Please data della note the definizione date of del this definition, 1968, che è una data 1968, piuttosto which is vicina rather a noi, close che date. spiega come gli It studi explains how sistematici sul systematic fenomeno del studies on the biodegrado phenomenon of siano degradation relativamente agli are albori, sia relatively per at the quanto riguarda i beginning meccanismi regarding che per both quanto its riguarda mechanisms le and cause. causes. Per As quanto far riguarda il as the deterioramento dei deterioration of manufatti natural or naturali o artificial artificiali artifacts esposti outdoor, all'esterno, the i main principali biological fenomeni phenomena biologici of di degrado degradation riguardano concern la the formation of formazione di biofilm, biofilm, triggered innescata by soprattutto da photosynthetic microrganismi microorganisms, fotosintetici, and the e la biological colonizzazione biologica da colonization parte di by some licheni, alcuni tipi di lichens, funghi, some muschi e piante. fungi, and plants. Ovviamente anche i materiali contemporanei And the utilizzati per contemporary opere di street material art, used for street come art le pitture works, sintetiche like utilizzate per i synthetic graffiti, possono paintings, essere can be colonizzati e attacked attaccati sia da both organismi by photosynthetic fotosintetici sia da organisms and organismi by decompositori. decomposers. Il loro tasso di And crescita e di their degrado degree dipende depends sia dalle on condizioni ambientali, so clima e the supporto media, the weather primario, che conditions, dalla composizione and the chimica del sistema chemical pittorico, compound quindi dato dai of the pigmenti, painting. So that leganti, could be addessanti, varnishes, vernici, pigments, eccetera. and so on. Alcuni Some composti chemical chimici compounds possono can essere be altamente highly biorecettivi, receptive, altri while other invece difficilmente difficult biodegradabili to o biodegrade. indenti, oppure Or they can comportarsi even addirittura da act biocidi, like come per biocides, esempio i like for consolidanti a example base di silicate-based consolidants, pigmenti che pigments contengono elementi containing tipo like titanio, titanium, rame o copper, or zinco, zinc, che possono which appunto can agire act da as inibitori. inhibitors. Altre volte While invece other vengono times, proprio aggiunti dei some biocidi alle biocides pitture are added to durante la loro paints produzione, as oppure protettivi, protective come agents conservanti or o come preservatives preventivi all'attacco biologico dopo after l'applicazione. as preventive against Infine, any talvolta si biological attack deve anche after dire che per la application. natura effimera della street art e per i lenti Considering processi the biologici, che sono slow appunto fenomeni biological piuttosto lenti a processes, verificarsi, the il tema topic del of biodeterioration can biodegrado può also addirittura be considerarsi considered as secondario rispetto al secondary degrado chimico-fisico di compared to materiali the pittorici deterioration scadenti, of some rispetto ai crolli, alla sovrapposizione di altri artisti, paintings or agli atti materials, and vandalici, compared to eccetera. what is overpainting or vandalism and so Biofilm, on. quindi. La forma The most biologica common più biological comune su form opere on di street street art art presenti works in ambiente in the urban urbano environment is è il the biofilm. biofilm. I biofilm hanno It origine originates dall'adesione from sul the adhesion supporto on di the support of microrganismi pioneer pionieri, dati da alcune alghe microorganisms given unicellulari by e soprattutto some cianobatteri, che unicellular sono algae procarioti and fotosintetici che un cyanobacteria tempo that venivano are photosynthetic denominate alghe prokaryotes. azzurre. I Called biofilm si blue sviluppano, algae. il The biofilm si sviluppano biofilm grazie alla develops produzione thanks to the extracellulare di extracellular sostanze production mucilaginose of di natura mucilaginous substances of a polisaccharidica polysaccharide da parte delle cellule by microbie, che microbial formano il cells. cosiddetto EPS, The film il is also cosiddetto called EPS, and L'EPS it ha has diverse several funzioni, tra functions, cui l'adesione, including la adhesion, conservazione di acqua, water la cattura e absorption, l'inglobamento di particolato atmosferico e la atmosphere protezione da agenti particles, esterni. and the protection against Ma soprattutto external l'EPS è la agents, matrice nella quale si hostile organizzano external le colonie agents. And in particular, you microbiche also have attraverso una microbial comunicazione che si può colonies definire simile-ormonale. that are Col tempo, organized infatti, through le an colonie del hormone-like biofilm si communication. specializzano, Over si time, the diversificano colonies sia da of un the punto di vista biofilm specialize and genetico che diversify funzionale. from Con a un biofilm genetic and maturo si functional possono point of view. riscontrare anche specie batteriche, There are, fungine for example, eterotrofe, in un heterotrophic rapporto di bacterial predazione, or fungal parassitismo, species that can simbiosi o also be found in a commensalismo. relationship of predation. La caratteristica del biofilm One più of the importante most per il important restauratore è la sua characteristics of the capacità di biofilm resistere for agli the attacchi conservator chimici, is rendendo to spesso molto resist difficoltosi chemical i attack, trattamenti con often questi. making it very difficult to treat with biocides. Eccoli qua, i nostri
You I see nostri here pionieri. our Tra i produttori di biofilm più pioneers. frequenti Among sul materiale alpino the troviamo i producers cianobatteri, of biofilm, we organismi capaci di find colonizzare substrati vergini cyanobacteria. grazie alla loro They are capacità capable di of fissare colonizing sia il virgin carbonio che l'azoto media thanks to atmosferico. their ability to Sono fix grandi both to produttori di carbon and EPS e col atmospheric tempo possono nitrogen. diventare They endolitici. can become Grazie a endolytic particolari thanks to pigmenti a livello particular di pareti sono pigments anche at molto wall level. resistenti alla They are radiazione also very resistant to ultravioletti e agli UV stress ambientali. radiation and Poi ci sono environmental anche altri organismi stress. come le microalghe che in And then in you certi have ambienti other possono formare biofilm microorganisms, estesi. but Tuttavia la loro their invasività a livello di invasion substrato è at inferiore substrate rispetto ai level cianobatteri e is sono anche less meno than tolleranti cyanobacteria, agli and stress they e are anche also leggermente più easier to facili remove. da rimuovere. Eccoli qua, vediamo un po' la differenza Here tra we see the biofilm difference between biofilms due dovuti a to cyanobacteria and dovuti a microalgae. I cianobatteri They dominano dominate più su more supporti on maggiormente irradiated irradiati e sottoposti a media più and prolungati exposed periodi to di aridità perché sono humidity, più resistenti agli stress while alga ambientali. I biofilm biofilm algali invece si maybe riscontrano are nelle more zone magari common più in umide, più on damp area ombreggiate and e lower la loro irradiance, presenza and è their sicuramente più presence is effimera more di quella ephemeral dei cianobatteri. compared to a cyanobacteria. La distribuzione, So, what is the dove si distribution distribuiscono of these queste pagine, biofilms? questi Here biofilm? you Qua see vediamo some delle opere che works fanno parte del progetto included in Capus, the Capus un project. poligono They come d'archivio from di the Vigo, Vigo team, dove where l'attacco the biologico era biological attack was sicuramente pretty piuttosto intense, intenso even due per to questioni the climatiche. climate. I biofilm hanno una They distribuzione have a characteristic caratteristica sui supporti distribution on verticali e la vertical loro presenza è substrates, and their strettamente presence is vincolata closely alla linked to disponibilità water idrica. availability. Infatti They are dominano nelle zone present di in restagno, stagnant di or percolamento, di percolating percolazione, areas, di ruscellamento. In queste zone and appunto so proliferano cyanobacteria cianobatteri. proliferate in these areas in particular. Here you Ecco qua see un altro another caso, case, sempre proveniente always da from the University of Vigo. Vigo. In Anche in this questo caso case, abbiamo un we pattern observe a legato alla pattern that is disponibilità related to idrica, water però come availability, vedete è a un pattern pattern that che can può anche also essere be influenzato influenced dalla by the composizione chemical chimica del composition of substrato. Qua lo the vediamo abbastanza substrate. bene. Here you can Come già see detto pretty well, so precedentemente, some alcuni elements elementi present in art presenti nei materiali or artistici restoration o in materials quelli di may restauro inhibit the possono spread inibire la of diffusione a del biofilm per due vari to motivi, per several varie reasons, presenze because nelle in the pitture di paint elementi you have, for imprenditori example, some amplificati inhibition come può material essere in questo components such caso. as the titanium in this case. I So, biofilm, thanks grazie to the all'organizzazione extracellular organization, maturano biofilms mature in a biodiverse manner, sostanze accumulating organiche. water In questo and modo i organic biofilm matter, diventano via and via they più become tenaci, aggressivi increasingly e aggressive resistenti. and resistant. So the biofilm maturation, as we said, leads to the appearance of heterotrophic organisms that begin to consume the organic matter in biofilms and on the media. So we saw before that we have photosynthetic compounds fixing themselves on the media, and then you have the heterotrophic organisms that develop, and so they use the endogenous substance of the biofilm and then the one on the media. There is also a physical damage that is due to the endolytic displacement of microorganisms and due to the expansion or contraction of the biological film that is due to the passage from water accumulation to draft. Here you see some heterotrophic succession. This is the case of biological succession. And then let's move to another type of biological form. There are other organisms that can attack media without the production of biofilms, so colonizing the materials by means of their anchoring structure, penetration and diffusion. The biological colonization can also damage materials in a more invasive and irreversible way. Among the main colonizers, outdoor materials, for sure we include lichens.
you have the different vediamo le forms. varie forme. What are I licheni cosa lichens? sono? They I are licheni sono symbiotic organismi organisms simbiotici between tra a un fungus fungo and e a un'alga green verde or oppure blue azzurra, quindi alga, so a cyanobacteria. cyanobacteria. Sono organismi They estremamente are resistenti agli extremely stress resistant to e dominano su strati water outdoor, sia stresses, artificiali che naturali, in aree and sottoposte they a forti radiazioni dominate solare. both artificial Tuttavia and la loro natural presenza outdoor è limitata substrates. dall'inquinamento atmosferico Their ed è per questo che presence sono scarsamente is presenti negli ambienti has an fortemente impact urbanizzati. È by raro che pollution. So dei graffiti in in case of ambienti highly inquinati, urbanized urbani, environments, they are interessati da trattamenti scarcely energetici. attacked by Altro these discorso invece negli organisms. They ambienti are more più present nei in parchi public pubblici, negli ambienti diciamo gardens, più rurali. parks, or rural Possiedono un areas. They have tallo, a vale a dire un thallus, corpo che a there is seconda a della forma body, which biologica depending si on the ancora in biological modo form variabile alle variably superfici. attached to Esistono surfaces. They licheni are fatti a forma lichens di made cespuglio in the shape of a ancorati bush, solo attraverso un anchored bottone only basale, by a base licheni a forma button fogliosa or ancorati with con delle with a sottili leafy radicette shape. chiamate rizzine, And then they infine have a licheni con crusty tallo thallus crustoso, intimamente adesi al adherent supporto e to the addirittura media or all'interno even di esso, inside formando in it, tal and modo therefore i forming licheni endolithic epilitici. I lichens. licheni The crostosi, epilitici o crusty endolitici thallus sono i are più the most frequenti sui frequent on the lighter types. Ecco, Here qua you vediamo see appunto il tipo the di degrado, type of l'attività periodica degradation. dei licheni. They I are licheni sono organismi photosynthetic fotosintetici, organisms, so they pertanto utilizzano il use the supporto non substrate per not to nutrirsi ma feed per themselves but to ancorarsi. anchor Tuttavia la loro themselves, azione può essere fortemente and deteriogena their sia attraverso meccanismi action can chimici che be attraverso meccanismi fisici. Se il deteriogenic. lichene tramite And if tallo the rizzine penetra sotto la lichen superficie, via the le thallus continue or espansioni e the contrazioni dovute rhizins all'assorbimento penetrates below dell'acqua the possono surface, portare al the continual disgregamento expansion, degli strati contraction due to superficiali. water can lead to the Inoltre, nella disintegration of crescita il surface lichene può layers, produrre delle and during sostanze its ad growth, azione lichen can chelante produce che possono chelating solubilizzare gli ioni substances del that supporto solubilizing depositandoli in stati ions of the insolubili. substrate. Tra i chelanti più Among the aggressivi most prodotti da aggressive alcune specie chelators, licheniche we troviamo find the senz'altro oxalic l'acido acid. ossalico. Però, secondo a molti autori, soprattutto questo è un approccio, However, diciamo according to many experts, and it's a pretty recent concept, according to some researchers, lichens may also have a protective function, and we refer to it as bioprotection. They can act as barrier to sulfates and nitrates and can mitigate the destructive effects of a heavy rain. And they can, for example, act as a barrier against a cyanobacteria, and so they can fight the formation of biofilm, so they can also have a positive function. Their covering can also regulate moisture, humidity, evaporation, and thermal stresses. Here you see in this picture the positive effect on the microclimate of a lichen covering a fiberglass dome. As for the murals painted under its vault, so the removal of this organism shall be evaluated case by case after carrying out a specific diagnosis. There are some hazard indexes based on key factors like the penetration capacity of the thallus, its capacity of dispersion, and production of aggressive metabolites with a chelating action as the oxalic acid. So you should consider several parameters to understand if lichen thallus is deteriorating the media or vice versa, it is protecting the media. In certain environments, when optimal conditions for phototrophic organisms do not exist, outdoor media can be first colonized by heterotrophic organisms. In the presence of organic substances like resins or protective paintings, you can find fungi that are the most the best microorganisms
organism to degrade the synthetic polymers. Here you see an image of a wall of a piece of art included in the Capus project. Here you see the fungi accumulating on these cracks. I don't know if you can see it from the slide, and these cracks also play a role as a water accumulation, and their heterotrophic organisms are growing on the coating. Here you see other organisms, specific ones that can proliferate in extreme environmental conditions. When you have a high sunlight exposure or drought stress, you can have these microorganisms that are dematiaceous fungi or yeast-like fungi. They are slow, they grow slowly, but they can get into death. There can be stone substrate, but also other type of media. And they can penetrate, and they grow based on little feeding substances, and they are resistant to the UV radiations, and their presence is detrimental because they deteriorate from a physical point of view all media, and they are almost impossible to remove apart from using oxidant agents. They can also live with other organisms, and you can also use, for example, the fluorescence technique to detect them. Let's now see in detail the strategies and the control methods of biodeterioration. Control can occur through preventive methods or with treatment approaches. So you can have a mechanical approach, one through electromagnetic radiation, and one that is a thermal approach. All mechanical treatments are often effective when they are carried out on the work in a regular way before a harsh biological attack through the operations of dry cleaning or water flows. Or water jets. You can remove pretty easily any young algae biofilms or the beginning of lichen colonization. These treatments can also be used in case of more mature colonization to remove as much as possible the organic particles on the surfaces in order to enhance the action of future treatments. As for the vegetation, so as for plants, we can include among mechanical treatments even pruning and felling. Here you see another physical approach that is considered in the middle, midway between mechanical treatment and the physical treatment. This is the laser ablation. By using certain types of laser and with specific wavelengths, you can remove by ablation the organic substance from the media. The laser can be considered, for example, to remove black fungi. Per approcciare l'eliminazione dei funghi meristematici potrebbe essere appunto quello tramite il laser, oppure per la riduzione reduce the biofilm before acting with other biocide methods. This is an intervention on a not contemporary work of art, but this is only because these are my pictures and I didn't find any free to use picture, so that's why I'm not showing a contemporary art picture, but they can be used, of course, on contemporary artworks as well. So you have the visible light control,
with soprattutto i light, you meccanismi can anzi no, esclusivamente i negatively microrganismi influence on the growth che of fanno fotosintesi. A phototrophic scopo più che altro preventivo microorganisms. è ad esempio And possibile you can utilizzare use lunghezze specific d'onda specifiche wavelengths con effetto and with an inibente la inhibition fotosintesi effect clorofilliana, on con the lunghezze chlorophyll d'onda per esempio photosynthesis corrispondenti alla luce corresponding to giallo-verde. the Chiaramente yellow questo green è un tipo di light. approccio This più is che altro a preventivo, può preventive essere approach. pensato It in can ambienti be semiconfinati, used mi in riferisco a tunnel, ambienti dove closed appunto si vuole far environment vedere or l'opera senza partially far closed, crescere like organismi fotosintetici. Si tunnels, possono for quindi example. utilizzare You queste can use lunghezze these d'onda wavelengths, che aiutano, helping diciamo, us a to leggere l'opera, ma senza treat far the crescere gli artwork organismi fotosintetici. without Oppure però con la luce è anche possibile, con determinate feeding lunghezze the d'onda, intervenire su synthetic biofilm organisms, or you can also work algali, on the sfruttando algae il fenomeno della biofilms by inattivazione using the fotodinamica, un photodynamic processo che sfrutta inhibition la and presenza nelle cellule deactivation. This fotosintetiche della process uses clorofilla, the che presence subisce of danni photosynthetic irreversibili se cells fortemente irraggiata a of the lunghezza d'onda chlorophyll that corrispondente al can rosso. Questa be è damaged un'informazione piuttosto if recente. they are Più semplicemente highly poi è possibile exposed to ovviamente light, disattivare gli organismi with fotosintetici in col particular vecchio metodo della wavelengths privazione corresponding to the prolungata della red. luce mediante In l'uso di particular, they can luminiscenti. deactivate photosynthetic organisms through the Qua prolonged vediamo un altro privation tipo of di approccio light. fisico, Here you sempre see another attraverso una fonte treatment, always elettromagnetica. through another electromagnetic source. Si può You appunto can try tentare di and eliminare i remove microrganismi con appunto microorganisms la luce UV thanks to germicida the con una lunghezza d'onda ai 254 germicide UV nanometri. La light controindicazione di questi with a trattamenti wavelength risiede nel of suo around basso potere di penetrazione e 254 soprattutto nm. sui possibili And then danni here collaterali di you see fotofilazione that there rispetto ai materiali might organici be eventualmente collateral presenti damages of photooxidation with regard to organic vediamo un altro materials that trattamento di might tipo be included in the work. completamente ecologico This is che è spesso anche molto another efficace ed è il green, so trattamento to say, termico. ecological In questo treatment caso is si sfrutta la the heat sensibilità dei treatment. talli e dei So microorganismi you biodeteriogeni use the a sensitivity temperature of superiori ai tallow 50 and gradi of quando questi organismi si microorganisms trovano in uno stato attivo e with idratato. temperatures higher than I tali 50 lichenici, degrees, ad esempio, and che when they are nel in loro an stato active state disidratato e and they are in quiescente a possono hydrated resistere a state. temperatura attorno ai 100 For example, gradi, lichen quando sono tally, idratati possono essere when disattivati they reach sottoponendoli temperature of a temperatura 100 appena degrees, they superiore ai might 50 be gradi per alcune hydrated, ore. and they Il can be protocollo standard per deactivated l'eliminazione if dei we talli apply misti temperatures biofilm algali higher a than superfici 50 degrees labile, for some prevede hours. di operare And in the estate standard sfruttando le protocol elevate to temperature remove raggiunte nel tally, corso delle giornate mosses or assolate. alga Lo biofilms step from, preliminare for prevede di example, inibire i stone talli surfaces, con acqua per qualche ora. foresees I to talli vengono in operate seguito during the sigillati summer con by teli di using plastica high per rallentare temperatures l'evaporazione reached during, dell'acqua for e example, attenuare sunny il calore days. sulla superficie. And the preliminary Raggiunti step to 50-55 imbibe gradi sono tally with sufficienti 6 water ore and per to ridurre soak tally drasticamente with la water for temperatura some biologica. hours. Il procedimento When può you reach combinare l'azione del 50-55 calore con degrees l'impiego for anche dei 6 biocidi, hours, you volendo, can introdotti drastically durante lo reduce step the di biological inibizione. covering. In In questo this modo way, l'effetto the biocida della biocide temperatura effect of può the essere già ottenuto temperature a temperatura can be appena superiore ai reached 40 with gradi, quindi temperatures that are calando slightly drasticamente higher than 40 degrees. la So you temperatura will di reduce esercizio. remarkably In assenza the di giornate sufficientemente exercise calde possono temperature. essere impiegate come in questo During tipo, come in sunny questo caso, days come in or questa hot foto, days, you possono can essere impiegate also lampade riscaldanti a infrarosso, reach this temperature come possiamo naturally appunto if vedere. you do not have any sun. On the contrary, you can Ecco reach qua this la slide di riassunto del status by procedimento dello using shock specific termico. IR Alla fine del lamps. trattamento i talli o le Here you patine see possono essere that rimosse the meccanicamente. biofilms can be mechanically removed Passiamo al grande tema after del the trattamento chimico. Qua thermal potete stress and vedere thermal shock. elencati alcuni Here dei you see principi some attivi ancora potenzialmente active utilizzabili sui principles manufatti e that sulle can be superfici. used on In realtà è bene artifacts and sottolineare surfaces, che alcune di but we queste have to molecole, stress sebbene that some of these presenti sul molecules, mercato, per vari even if you motivi can poco più find them on commerciali, the market, non rientrano tra i for prodotti several utilizzati nel commercial settore del reasons, restauro. are not Oppure sono included presenti in in the prodotti venduti in product certi used paesi, in non the sono presenti in conservation altri. Quindi industry. prendete Or questa slide maybe they are present con only queste in some indicazioni. countries and not in others. When I have Quando to devo scegliere un choose a prodotto biocida da biocide applicare su product un'opera, that I want to diversi sono i apply on fattori a work, I chiave have to che consider occorre several key considerare. Qua ne factors. vediamo Here you see a elencati solo list of some alcuni. factors.
the type of active ingredient, and so its action and compatibility with the work, the type of solvent, how we can apply it, materials, in particular the application time. We cannot consider right now all the active active ingredients available. We remind that any use of chemicals with a biocide action on the work can create hazards for the operator, but to the environment as well. For example, this is a case here when we use some powerful oxidants like the hydrogen peroxide, and they can remove fungi, and even if they are pretty safe of the environment, they can provoke corrosions, or they can decrease the pH value in a detrimental way for the work of art. Here we see some substances. Today, among the preferred substances, we find the derivatives of isothiazolone. They are also used in the cosmetic and industrial field. They are characterized by a broad spectrum of activity, and they show a good biodegradability. They are soluble in water and in some organic solvents, and they are compatible with synthetic paints, and so they are used in the street art cleaning processes. They have, of course, some negative effects for people, towards people, because they can cause some dermatitis, for example, and they can be hazardous vis-a-vis marine organisms. Used in the street art industry, you also find some quaternary ammonium compounds. They are also called quark. Chlorine salts are for sure the most common and effective. This latter has a cleaning action, and by reducing the surface tensile strength, we can find it in a synergy with other active ingredients, and we also find it with other antimicrobic molecules in hydroalcoholic solutions. It leaves too many nitrogen residues, and so it gives an optimal favor to the recolonization of a microorganism. The use of binds by some manufacturers is pretty frequent. We can find some quark, isothiazolone, or azoles and carbamates, always with the isothiazolone, or other hydrogen peroxide and argentum nanoparticles. So they want to diminish lower the risk of biocide resistance due to genetic mutation or for the onset of resistant species. So the goal of these binds is to broaden the spectrum and to reduce the risk of any resistance. I would like to stress the the proper use of these biocides, because they might have negative effects against the environment, in particular if they are applied in a wrong way and with the wrong timing. In particular, these problems can be increased if products are used outdoor in big quantities, in particular with the use of herbicides. If they are applied in a non-targeted way, they can have really negative effects
on the spontaneous plants, flora, but also on useful insects. So now let's see the application strategy. Products are usually applied by brush or spray, but these procedures are often not so effective and they are polluting because the product is dispersed. Today we have different types of carriers that can better control the application of the product on the different substrate and media. So we can have, for example, cellulose pulp or the agar, PVA, sodium alginate, and so on. Another alternative approach using innovative carrier is the enzymatic approach. Usually enzymes were used to clean out and remove any undesired layers. We saw that some of them can be effective even against biofilms. The mechanism of action is not so clear, but probably it is due to the disgregation of the extracellular matrix, and because these carriers for these enzymes are highly performing because they are binding to a porous and stable structure, and so they can perfectly work even in case of non-optimal temperatures or climate conditions. So the preventive preservation can be carried out in two ways: either controlling the ecological factor, so the environmental factor, or by using products that can be applied on the surface after cleaning so that they can slow down the recolonization of the organisms. The control of ecological factors, if we are outdoor, is not easy to do it. The best method to reduce the biological colonization of surfaces is for sure the use of water. This approach is pretty common in several, for example, residential sectors with the draining actions or rainwater systems, but these types of actions are not always applicable on cultural heritage works. You can also, for example, control light by creating shading, or other control types such as pruning or organic particles removing, dry cleaning, and so on and so forth. This is an example of a pruning action on the plants in order to reduce the intake of organic substance on the work, and after therefore controlling the development of biodeterioration biofilms. The application of preventive coatings to prevent the biological recolonization after cleaning and after removing the biodeterioration substances is today a pretty widespread practice thanks to the availability of anti-fouling products. And this action, of course, can have different hydro-repellents and surfactants elements. You can see, for example, zoostearic acid natural products or halogenated furanol, and they have an algae origin and they interfere with the hormone-like communication that I mentioned before. Unfortunately, today they are used only at experimental level. They are not available on the market. And then we have hydro-repellent protective based with the silane, siloxane or silica dioxide nanoparticle, and antimicrobial coating, including polymeric products with, for example, products with nanoparticles having biocide elements such as copper, zinc or silver.
Among the most useful ones, we find the consolidating agents and coatings that are based on zinc nanoparticles. Of course, we also have to deal with environmental problems. So, aside several aesthetical effects, for example, darkening caused by coatings that have silver nanoparticles, the main problem is, of course, an environmental one. The use of nanomaterials and of nanoparticles indeed is under observation by some environmental control bodies at European level, because they saw some carcinogenic effects, suspected carcinogenic effects, such as, for example, the titanium-based nanoparticles. Another phase that is often neglected is the diagnostic phase, in order to evaluate the real danger and the choice of the best removal methods. Without getting into the technical details, I would like to illustrate this overview of procedures. You have for alga biofilm or cyanobacteria, you have the main techniques that are the cultural techniques or the epifluorescent microscopy. You can make a distinction between the different biofilms, and the goal that is shared by all the biodeterioration groups is to evaluate the physiological state and the interaction level of the biofilm to the substrate. As for lichens, you can identify the species by analyzing macro and microscopic in a macro and microscopic way of the thallus. You can also evaluate the penetration degree of thalli in the media, and therefore assessing their level of hazardousness in terms of biodeterioration. So here you see another overview of fungi. Aside the traditional techniques, we can apply biomolecular procedures to identify the species and to characterize the physiological and metabolic profile to evaluate their biodeterioration potential. And the vegetal characterization is always performed at a visual level by using the dichotomy keys. The aim is to evaluate the degree and the level of hazardousness of the vegetal covering, in particular in the roots, and to assess the capacity of propagation into environment. And then you have the evaluation of effectiveness and efficacy on the different substrates. The efficacy can be assessed in vitro or, even better, in vivo. So aside these techniques, there are other evaluation methods, including colorimetry analysis, microscopy, or fluorescence method. There are not standard methods, unfortunately, and this makes our life even more difficult when we have to evaluate the different biocide methods. Then there are other procedures, and there are standard methods to assess the susceptibility of paint films to microbiological attack. They can be assessed on-site or in labs after evaluating the reaction of samples. Within the CAPOS project, we evaluated the resistance to microbial attacks of some anti-graffiti coatings, and we apply the ASTM standard method.
è ancora in corso. The test is still ongoing, and without getting into the technical details, what we can affirm right now is what I've said at the beginning of my lecture. For the contemporary painting materials used in the street art field, sometimes you cannot observe the biological degradation because their onset is much slower compared to the chemical and physical degradation of the materials. In this slide, you can observe the dynamics of the paint degradation over 1 year of outdoor exposure. Here you see some algae appearing on the painted sample, while for other parts, the chemical degradation of bleaching or flaking of the paint is constant and gradual. So after 1 year of exposure in a shady condition, you see the onset of some pioneer organisms, even if the chemical and physical degradation is pretty clear already. Ma la cosa, But diciamo, più eclatante è quella che avviene, questo ecco alla fine. Most outstanding observation is what happens to the panels that are exposed to direct sunlight and to the weather condition and rain, for example. Here you see the reaction of these panels. The chemical physical degradation was so quick that observation stopped after 8 months without observing any biological attack. However, it can be possible that the biological attack may intervene later on the residues of the degraded layers. So thank you very much. Now I give back the floor to Grazia. Grazie Matteo. Thank you, Matteo. Thank you for your speech, highly interested and of course really useful for all the conservator and restoration experts. Now we stop for a short break so we can convene back at 10 sharp. And then we will continue with Ilaria Saccani and Michela Berzioli, and we'll talk about coatings and protection. Thank you. See you soon. Bentornati. Welcome back. Let's continue with the next speech, which is the last one of these 3-day webinars, and it will focus on coatings and protection on wall paintings, contemporary wall paintings. So we will have Michela Berzioli and Ilaria Saccani. Ilaria Saccani is a conservation scientist, and she's trained on the restoration of paintings and president of the association Cesmar 7, a product manager as well. And she's also a teacher of refresher courses, and she's also chemical teacher in several universities, and she is for Cesmar 7 the project leaders of the Capos project, while Michela Berzioli, she has a degree in the University of Parma, and she works at Antares, the company producing products and services for conservation, and she is the reference person for Antares in the Capos project for the study of materials and tests for cleaning and protection practices. Now I give the floor to Ilaria,
and she will talk about protection. I share my screen. You should see my presentation. Yes, we see the we see the presentation. So good morning. This part of the seminar will focus on protective coatings, and we will start from the approach followed throughout the project, from all the aspects we have to consider when choosing a protective product, and even the opportunity to apply it or not. So we will talk about the general characteristics and properties of the product, and then we will explain the analytical techniques most commonly used to determine their application efficacy. And then Michela will talk about research results of the experiments on protective coatings and how you can choose the protective coating. And then we will see the results in the project. As we mentioned, when choosing the ideal suitable protective agent, you need to have a broad approach. First of all, you have to talk to the artist, because in the interviews we carried out, we saw that not all the artists were in favor of applying protective agents. For example, Nice said, if the city has to talk, everybody has to talk, the walls and so on. But in some cases, sprays to slow down the degradation is accepted. But of course, you have to choose this product in agreement with the institutions and the clients, and based on the characteristic itself of the work. Niguarda, for example, if it's a memorial, so maybe you need to apply a protective agent in order to make it last even in the future. As for the technical details, so what is the most suitable protection for a specific case study, you have to consider many aspects. For sure, the effectiveness and efficiency of the protection to protect the work from the main risk factors, and in particular the different degradation factors that we listed before. Compatibility, so physical and the optical compatibility with aesthetics of the constituent materials. The different solubility of the materials compared with the constituent materials. In particular, if we talk about products that must be cyclically removed, removability, the type of coating, the coating purpose, aesthetic issues, sustainability issues, safety and environmental impact. So low VOC, but also how to dispose the product. So based on the function, the coatings can be classified into anti-graffiti, water repellent, or varnishes. But for sure, the most frequent classification is developed around duration. So you have permanent, all those coatings which are effective after 10 cleaning treatments. This is what manufacturers state, of course.
semi-permanent if they have to be reapplied after 2 or 3 cleaning treatments, or the sacrificial ones if they have to be reapplied every time that the overlay material is removed. For example, wax-based products. Based on the chemical classification, you see the different classes. The list will be really long. We only included those considered by the different teams during the work, and the ones included in the intra-team experiments. So you have the acrylic emulsion in aqueous phase with a different application adhesion in viscosity. Sometimes it may be difficult to remove them selectively compared to the substrate. And then you have fluorinated acrylics. So they show high resistance to solar and UV radiation. Oleo repellency, high resistance to weathering and light and heat due to the stronger CF bond. Acrylic polyurethane, pretty recent. And these coatings are ideal for outdoor and indoor conditions. And for example, unlike polyurethanes that are not suitable for the protection of painted surfaces, this one are suitable for our goal. And the association of the two classes of polymers in these hybrid emulsions allows to bypass the drawbacks of these two groups. And then we have siloxanes, good adhesion to the substrate, high durability and good resistance to weathering, chemicals and sunlight, high hydrophobicity, but they do not occlude porosity completely, so allowing water vapor to pass through. And then, of course, it depends on the type of material that is overlaid. And then we have perfluoroalkyl siloxanes. They are water-based product, permanent, anti-graffiti and water oil repellent, UV protection and excellent stability. And then we have wax emulsions, so polymer waxes in water dispersion, and they respect the optical characteristics of paint layer. They are defined as sacrificial, so easy to remove. And they can include other products such as fluorine polymers. Without getting too much into details, I don't want to be boring, but let's see the physical properties that we shall consider in products. We start from UV resistance, so their ability to show a UV resistance to ultraviolet light or sunlight, and then water vapor permeability, the steady water vapor flow in unit time through the area of the body, and then water repellency, so being hydrophobic. But also we have to consider the wetting and leveling power of every coating, always in relation to the layer on which we apply it. So as a general rule, wetting takes place if the surface tension of the liquid is lower than the surface energy of the substrate surface, while leveling is defined as the ability of the material to flow out after application, therefore removing any surface irregularities such as, for example, brush marks or the orange peel effect or small holes and craters. And then another factor that must be considered is adhesion.
And of course, depends on the coating we are analyzing. And for sure, you have to consider the glass transition temperature, which is the temperature of the plastic or a rigid behavior of glass. We also have to consider molecular weight, so the weight distribution and solubility as a chemical property, considering the solubility parameters characterizing the intramolecular forces, and then of course optical properties, colors, that for many polymers it is restricted to yellow, gloss or matting, that is assessed by specular reflection or with single angle reflection, or if it's really bright at 20 degrees or even 60 or 85 degrees, and the refraction index, so the index of a material, that is to say the speed at which light travels through it. We saw yesterday the film formation mechanism. I would like to stress only the fact that there are some polymers, and we have to consider the different protection aspects. So you have polymers in solution, so you have the creation of the film formed before application, and then you have chemical processes, therefore creating new chemical bindings. For example, the example is the oxidative polymerization of oils, and these are linked to polymer chains, and this may be possible thanks to different mechanisms, by adding oxygen in the air or by introducing something else in the formulation, so in a specific way, or by the sublayer by contact. Dispersion, and then we have dispersions, and Davide Simone talked about this yesterday. In aqueous dispersion, you have the process occurring through different steps, so you have a kind of packing of particles due to higher temperatures compared to the minimum temperature of filming, and you have the creation of a honeycomb structure, so particles are deformed, and then you have the coalescence step, so interdiffusion and contact between the polymer chains. After this mechanism, you have the creation of a homogeneous film. Even if in literature we see how the additive network, the additive cross-linking remains, and so you still have the memory of this heterogeneous structure. So let's consider the different criteria to assess, to evaluate the coatings. You have to take into consideration several aspects. First of all, appearance, so color saturation, the dirt pickup, a gloss or a matting, or the yellowness, so this yellow characteristic of the film, and then performance, so if it's easy to apply, if it's easy and to remove, and its efficiency, if I have to remove it in a cyclic way, or if it's or the stability in case of a permanent product, durability, stability, that can be determined by different colorimetry measures and other optical parameters, therefore assessing any adhesion cohesion loss,
And safety, of course, safety vis-à-vis the operator and the environment. And the others are parameters that we considered during our CAPSUS project tests. So ease of application, film homogeneity, morphological changes during aging, chemical changes in aging, colorimetric variation, change in wearability that can be assessed through the contact angle, and the cleaning efficiency, so how we can remove overpaint and how easy we can remove them. And we reminded them yesterday during the cleaning speech. Next slides and the following ones concern the analytical techniques that can be used to evaluate coatings. We discussed some of these methods, so it's just a summary. And so I'm not getting into the detail of every technique because we already discussed about them. So imaging related to the detection of a coating and also to assess the conservation status. This is Gola Undun's Two Dragons Carry a New Creature in Reggio Emilia. Although it was not clear from the interview with the artist, it was reported the application of the coating through the dialogue with the managers of the institution, and that a coating had been applied. And the analysis revealed it as an acrylic emulsion-based product. You see how imaging and photographic techniques can help in identifying the product and its uneven distribution, while raking light acquisitions reveal the raised surface and the diffuse cracks of the product. And then we have optical microscopy with portable instruments which are useful to monitor the coatings on site. You can analyze the mechanical properties, the presence of micro cracks, or the variation of porosity and morphology and thickness of layer. And then, of course, optical properties such as the variation in brightness and gloss and yellowing or fading. And on the mock-ups, you can evaluate mechanical and optical properties and their changes. Colorimetric measurements, Michaela explained them already, and they can be useful to on-site monitoring campaign on the work and on the coating every 3-6 months. To evaluate any color change due to the artificial aging, and also to assess the cleaning test and the removal of any dirt. Then you have the measurement of surface free energy and the contact and angle. It is used to evaluate described surface phenomena such as wetting and adhesion of coatings on surfaces. So if there is a good wettability, you have it on the coating. If the surface tension is equal or lower than the surface that must be coated, and this can be evaluated also by measuring the contact angle or the water drops, so you can evaluate the hydrophilicity or hydrophobicity in order to monitor the coating over time. During the intra-team experimentation, we also analyzed the weight variation of the mock-ups of the samples.
in particular on the coatings applied on the slide of the microscope to assess the coating degradation over time. And then we analyze the spectroscopic investigations, how they can be useful in evaluating the coatings and the protection coatings, and to characterize materials of the coating itself or the artifacts, the object, the coating degradation processes and products, and the coating process after cleaning. On mock-ups, they can characterize materials before and after aging, as it was declared by the Ca' team. And also it was used to assess behavior during aging, in particular the oxidation bands, which can vary due to oxidation processes. And then you have this other technique that is used to characterize polymers or to assess the coating degradation, and even on mock-up samples. As Michela reminded, it is very useful both on real samples or mock-ups. It is useful to assess the product with the microscope, because this, of course, assess the morphology, the changes in topography, thickness of the film, homogeneity, and also any change in adhesion during aging. And so in some cases, you can also draw elemental maps to better understand the distribution of products. And I'm at the end of my part, and now I give the floor. No, actually, sorry. I forgot I had a last slide. So you have to assess the interaction between coating and painting layer, and this must be assessed during application in terms of leveling power and wettability, during removal and cleaning, if you have a protection in the middle, and of course during aging. That can be an artificial one or a natural one. As for the interaction coating paint layer, the interaction that must be assessed is the difference in solubility and the pigment pickup, if it's sacrificial removal without affecting the paint layer. During aging and mechanical degradation of coating, this can cause problems, remarkable problems on the paint layers. And then you have to consider water vapor permeability and the protection from color fading and color alteration. Now I give the floor to Michela Berzioli. Good morning. Thank you, Ilaria. I want to share my screen with you. Hope it works. Ok. Spero si veda, si sente. Ok. I will explain the research we carried out within the project on protection coatings for contemporary mural art, and in particular I would like to stress the different techniques we adopted and to share with you the results that we obtained, because some studies are ongoing. And so this overview is not a comprehensive one, but it's just to explain the method we adopted.
So we first evaluated the state of the art, and therefore we acknowledged that this topic is pretty new. And so we interviewed several industry operators within the partner countries, and we realized that the practice of protecting exposed surfaces is not so widespread, and only half of the interviewees declare to consider this phase of the intervention, and most of the respondents consider as important criteria the absence of interaction with constituent materials resistant to aging and UV light. But only a few groups reported the use of scientific analysis to monitor products after their application on the work surfaces. And today there is not a shared protocol on the evaluation of the behavior on protection on murals. There are very few surveys in literature assessing the protection of specific the assessment of protecting contemporary murals. So the idea is to find high stability products against atmospheric agents such as sun radiation, rain, or the accumulation of particles. And we saw yesterday that they are the main cause of some degradation effects for murals, such as fading and changing colors, and products protecting against the action of undesired against mechanical actions or vandalism. So we analyze products based on the literature, even if it's not a lot, on the availability of the countries involved, on the fact that they belong to different chemical classes, the use by the artists and conservators, methods of use, in particular water-based, so without any specific precaution during handling, and they are not harmful against the environment. So these are products designed for outdoor surfaces, and they are both sacrificial and permanent. So Capus is not a research project in the strict meaning, but the experimentation phase is only one of the many activities we carried out. So the selected products were assessed by considering, first of all, their chemical physical properties. Then we assess the durability, so how the coating lasts over time. We assess the optical stability and the chemical stability in aging. We verified and checked their compatibility with the constituent materials, and we studied the interaction with different paint films, and we also assessed the aesthetic aspect the protective coatings have, and we also try and understand their reversibility. So the selected products were tested alone, so on inert media, on painting surfaces of the works that were studied within the project, and a little bit on site. Not many tests were carried out on site. Today I will just talk about the mock-ups test. And several analytical and optical investigations were carried out before and after protective treatments, and
aging, and so we evaluated the changes in the painting surfaces before and after applying the protective agents, and before and after the accelerated aging. In this table, you find a list of all the protective agents that were selected by the partners. So the groups studied this product on different painting layers, painting films, and in relation to their own case studies. So you go from varnishes or water repellent, oil repellent, for example, in anti-graffiti products. As for their composition, you have acrylic emulsions, acrylic polyurethane, or acrylic fluorite, and up to wax-based emulsions. As you can see, the only two solvent-based products are spray paint, and the spray can manufacturer, Montana Cans, Montana Colors, they suggest this product to protect the artwork, the wall paintings created with their own spray cans. So we analyzed the effect on mock-ups, but also with the system, to double layer systems. So the anti-graffiti products were applied even by having an overlapping with the spray paint. So you see in the list 12 products, but in general, we studied 24 types of protective treatments on several media and surfaces. As Ilaria said, the evaluation of the performance of products was made according to shared criteria, so easy of application, which is often related to homogeneity of film that is created on surfaces, and then we monitor all the changes in surface from a morphological point of view, wettability, colorimetric variation, chemical change before and after the application of the protective products, and before and after the artificial aging. We also assess the efficacy of cleaning only for anti-graffiti products, but Ilaria already mentioned it yesterday. So the evaluation, wherever it was possible, also assigned a scoring so that it was easier to compare the different performances. So I will show you now in detail only one of the project studies, which involved several partners at the same time. So mock-up samples travel all around Europe, and we studied them all together in order to evaluate the efficacy of 3 protection products on 4 Montana spray cans colors. Here you see the materials and their chemical composition that was verified. So we chose Montana 94, which is the most common brand. So alkyd-based spray cans, and you see the colors we chose are included into 4 different pigment categories with different light stability. We can even recognize pigments mentioned yesterday. Among the protection products, we chose the acrylic polyurethane solvent, and they are proposed by the ACPU, so we can call them SC, and then acrylic water-based fluoropolymers, alkyd resin, synthetic wax, AS, because it was proposed by Antares. So we
carried out 3 different sets of mock-ups on cement. One was the control sample, one which underwent solar aging, and one that was the most widespread. Here you see different types of aging. We also decided to age one mock-up with a short wavelength UV, and we wanted to stress our samples and to have different actions, different light exposure, temperature, and so on. Here you see all the details of the test and of the conditions. What is important is to understand that we followed the standard test, and then here you see the difference on the mock-up. For example, solar aging can bring changes both in the polymer, while the UV test can modify the binding, the polymer, and they are similar to natural exposure, while the UVC test can bring changes into the pigment and the polymer binding without altering the temperature. We followed an analytical protocol. You see the different types of investigation. So morphology was verified under microscopy, and then we analyzed the contact angle, changing colors by adopting colorimetric measurements, and then we also evaluated the mass loss of coatings before, during, and after aging. We now see the results per evaluation criteria. So we see easy of application. Here you see the mock-ups, and they received the application of the 3 products. The product was applied by brush. You see after 2 weeks. The application of sprays. We ascertained that films had a certain capacity of being water repellent, and we saw at the beginning that we had a hard time in applying the product. There was the creation of droplets because these products were conceived for more absorbing product media, so we had to apply the product a second time on wet, and then the other protective agents were applied in an easier way. But all the products did modify the look of the surfaces, and any of the 3 products was applied in a regular way, and probably this is due to the fact that we applied them by brush. So the polyurethane one was the most powerful in leveling, while the anti-graffiti is thinner, and sometimes it doesn't even cover properly the entire film. As for the gloss variation, the acrylic one changes it in a more remarkable way, while the anti-graffiti better respect the original aspect of surfaces, including the gloss factor. As for homogeneity and sheen, you have the different sequence. So from a macroscopical point of view, protection agents do not assign a color to our surfaces, even if we notice some yellow accumulation on the edges and on the lighter colors such as cyano and purple.
So as we could expect, aging did change surfaces. You see the pictures of the surfaces of the mock-ups before and after the sun test, the sun aging. The first column you see on the two blocks. So after aging, surfaces are less glossy, in particular the red color that was partially faded, while the orange one, so with a pigment unstable to light, so the azot light, shows a complete full fading after the sun treatment, sun aging, and there are some white spots in the close porosity, while orange purple did not change much the original color. You have an irregular broadening of colors, surfaces seem thinner and flatter, and the fragile areas are characterized by overlapping layers of paint. You can immediately notice them in the blue, the purple. They have color layers, and sometimes you can see color bubbles that exploded after aging, in particular in these colors where the color was applied in layers. So here with magnification we can see if the protected and aged surfaces did modify the effects on film. On orange, this is the optical aspect before and after sun aging and before and after UV aging. So you have a protected and non-protected samples, so polyurethane, acrylic, and with the anti-graffiti. For the orange, no coating stop color fading, in particular after sun aging, but the anti-graffiti mitigating its effect. All surfaces became yellow of the coating or of the film. We cannot state it properly. And then the change after UV aging. The anti-graffiti did not stop the morphological change of surfaces after aging. So you have an increase in porosity in terms of size and quantity of pores, and the film became thinner, while the polyurethane acrylic created a thinner and flattening of the film with the creation of some holes, gaps, while the acrylic had a greater resistance from this point of view. And it only caused an effect on the film. As for the red color, same remarks, except that the anti-graffiti mitigates better the morphological change, and the polyurethane acrylic shows some cracks, some gaps. As for purple and cyan, water bubbles exploded, but the morphological change is even more remarkable when you apply anti-graffiti, and there is always bleaching from the acrylic product. But in general, the polyurethane acrylic and the Montana acrylic, in general, surfaces remain bright glossy even after aging, while the anti-graffiti better respects the surface outlook. As for the variation in wearability, they were assessed on the different mock-ups, and we see that the more stable is the polyurethane one, and the less stable are the MO and AN.
So the acrylic decrease in wearability while the anti-graffiti increase in wearability. So it can be easily attacked by humidity, while wettability of uncoated samples, here you see after aging they can be easily attacked by humidity, while the variation of wettability with the coating, you see a slight difference, in particular with the acrylic and polyurethane acrylic, while with the anti-graffiti is even less prone to changes. So there is not a great change in wettability. We also analyzed the degradation of mock-ups with the weight of samples. This chart shows that the anti-graffiti compared to the other, which are more stable, degrade in a more evident way during the first 400 hours compared to the other, the residual 1000 hours. And then here you see the difference of color before and after UV and sun aging, with the threshold, the perceivable threshold to human eye is value number 3. So the orange color was the one which mostly degraded due to aging, in particular the sun aging, while for the red, the polyurethane acrylic mitigated a little bit this change, while purple and cyano did not change their reaction in a perceivable way. As for chemical changes, the homogeneity and the thickness of films was not enough to carry out reliable analysis. So for these 3 protective coatings, we can say that they all are all unstable to photooxidative aging. So here you see the different areas in the fingerprint area, or the different stretching modes, and you can compare surfaces before and after aging. So the protective agent that is less prone to chemical change is the Montana coating and then a Schminker acrylic polyurethane product, while the anti-graffiti shows important changes after aging. As for this investigation, the alkyd binding is always well identified, while chemical changes so in general the evaluation, the observation were related to the degradation of the binder, not so much on the organic coloring agent. So here does not see and observe well the so-called fading. So to conclude, this table compares the performance of products, comparing the different paints and colors based on the parameters we followed. And so by giving yellow, orange and red colors, changing after the variation due to aging, you see the different types of alterations. So in general, any coating can be considered as ideal. We have a heterogeneous assessment and many red results. So in general, the polyurethane has a thick layer, a good leveling power, but it does not stop fading. It's glossy compared to the original surface. It creates cracks and holes and gaps, and it tends to become yellow and to bleach after aging.
While the acrylic has a thick layer, it protects the paint layer from mechanical degradation, even if we notice a slight thinning. It's glossier than the original painting surfaces and cannot prevent fading. It turns to yellow and bleaches after aging, while the anti-writing and the anti-graffiti it respects better the original aspect, but it slightly mitigates fading of pigments, unstable pigments, but does not protect surfaces against morphological changes, and it's chemical less stable. So you have several variables, so there is not the ideal product. Another mention to a survey study conducted by the University of Venice for Capsus. They assessed the performance of different protection coatings. They evaluated 5 colors, Montana cans with different compositions, alkyd and nitroacrylic. They considered more or less stable colors. You see our fluor orange that we saw yesterday, but they also considered a quartz paint such as this red color, so different colors, the 2 varnishes proposed by the manufacturer, Montana Cans, Montana Colors, and 5 anti-graffiti coatings coming from different chemical compositions. So from acrylic resin up to wax-based emulsions. So we adopted a similar analytical protocol, so with artificial aging, sun aging in this case, and we observed all the changes with comparable techniques to assess the morphological change, wettability, color, chemical change before after aging, before after application. I do not want to explain all the results of this complex research, but I would like to stress this part because in this type of study we applied anti-graffiti coating on the films, but also with the paint in the middle. So in total we studied 17 protection methods and systems. In particular, the use of alkyd paint and varnish helped the application of anti-graffiti coatings, and it enhanced the efficacy of cleaning of these surfaces. Film homogeneity is not easy to obtain. In this case, we observed this situation. There was a change in thickness regardless the substrate we studied. Coatings applied on fluorescent colors showed a greater change from a colorimetric point of view, in particular when they were applied on varnishes. And as for wettability, we can see how wettability decreases after applying anti-graffiti coatings on a quartz-based paint, but it increases after aging. So it's always important to control the situation over time to see how surfaces react. As for chromatic variations, in general, they have been slight, so products did not change so much the surface aspect, except some products applied on the fluorescent product. So fluorescent colors are not compatible with some product classes, even after aging. So the optical variation can be observed. Chemical changes in chemical products
showed a better aging from a chemical point of view, while products with lipidic fraction observed remarkable changes after aging. And I would like to conclude by saying what I showed. It's of course the preliminary outcome of this study that is still ongoing. We wanted to analyze the composition and the physical and chemical stability of selected coatings. We wanted to define the main requirements that a suitable coating for modern paint should have for a preventive use based on its goal, water repellent or for graffiti. And it's impossible to choose the ideal coating because it depends on the media, on the environmental exposure, on the paint. So it's not a final result, but I would like to share with you the approach, the method, allowing you to understand every time what can be useful to then make choices. So thank you very much. And I stop sharing my screen. Thank you, Michela. Thank you, Ilaria, for so no, we can skip the break. We can continue so that we can have extra time for questions. So we see questions coming from attendees. So let's start with Matteo Montanari. I have two questions by Sara Della Valle and Lucia Vanghi. They would like to receive more details on the tests and the use and the result of essential oils as their use as biocides. We cannot hear you properly. Can you hear me now? Mi sentite? Sì. Ok. No, non ti sentiamo più. Prova magari. Dunque sì, mi aspettavo questa domanda. Provo a rimettere gli auricolari, non so se è quello. Sì, oppure prova a disattivare il video. Bene però, Ah, ok. No, io non sento più niente, lo vedo anche I think there is a connection problem. Sì, si è bloccato, ma forse perché stava disattivando il video, come ha detto, e provare a rientrare. Can you hear me? Mi sentite? Sì. Ok. Se volete passiamo... Yeah, we can... Yeah, since we have connectivity problems, we now ask questions to Ilaria and Michela so that you can fix this problem, Matteo. So for Ilaria, there is a question by Elisabetta Sonnino. And she asks on the choice parameters of consolidating products and protective products. A value that we should consider is more related to retractability. What do you think about it? Was it possible to select products based on this condition? Sì. Allora, per quanto So riguarda reversibility, of course, is è molto
hot term, so to say. In questo caso, tuttavia, rispetto perché On a polychromatic artifact, you always find a certain porosity, so you do not have the complete removal. So we left the term reversibility, but we know that it's not the right term. Probably you should assess it case by case. But in reality, reversibility, so removability, la removibilità, diciamo, la reversibilità come Elisabetta ha suggerito. As Elisabetta says, the fact of retreating considers several parameters that we analyze. We talked about solubility in different terms, but also the wetting powers, the leveling power. So if we had to talk about this retreating power, it's one parameter embracing several aspects. So it is easier, even if it's not the exact term, to consider every single aspect in an individual way. So this is my answers. We fully understand the fact that this term is not so precise, but it was just a way to make it in a more universal way. As for the selection of protective agents based on these characteristics of retractability, so the fact that they can be retreated, we only made a first screening and evaluation after treatment, because at the beginning, products on paper that could be applied on this type of surface were just a small range, and so we only carried out a first screening. But we cannot carry out an a priori selection because we have to consider all the parameters relating to surface. And so you have first to select the product based on the characteristics of the surface you have to apply it on. And so in terms of, we cannot make a selection based only on this retreatable nature. So the market is limited and it does not allow a large selection based on the different products in use. Another question by Elena Valentin. So when an artist uses different techniques with different thickness, so the surface, of course, acquires a different porosity or permeability. How can you protect this type of surface in order to avoid unhomogeneous areas? As of today, we cannot give a proper answer to this question because heterogeneity will require specific protection for every area. We could maybe think about in those cases by evaluating maybe the characteristics of the most delicate material or the most difficult material, the most problematic one, and try to apply a protective coating that is not harmful, and so harmful against the characteristics of the different product classes that we use, but to stick to the need of the most
problematic material, so the one that is more porous or that should see over time larger degradation, therefore having different stability. So it's not a simple answer. If it's possible, maybe we could apply a sacrificial protective coating, which could be removed regularly every now and then, and which does not alter the optical characteristics of the work. But of course, if you have a highly porous materials, total removability is not ensured. I don't know if Michela wants to add something on this. So paint substrates represent a huge world. You have to consider this approach case by case, and you have to consider the type of coating you want to apply. You first need to know what you want to do, what you want to improve as characteristic, as surface properties, and then you have to choose the best chemical class. You have to first understand what you need for that artwork. What is the main degradation? Because if the work is a porous one, then you have to respect the surface and to make the right choices. You need to make some tests on site to see how surfaces respond. So I think that you really have to test the materials. So I cannot give a specific answer. You first have to evaluate several aspects. Material, but also the desired result. Matteo, are you here? Can you hear me? Ok. Mi sentite? Sì. Non so se funziona. Sì, forte e chiaro. On essential oils, I can understand the question, because as for innovative products, there are some connectivity problems, unfortunately. Niente? Non mi sentite? No. Vale. Ci rimarrà questa grandissima... We will be left with this curiosity. I don't know if maybe you can answer in writing, and then I can read your answer. Intanto, aspetta, mi arriva un suggerimento. No, sì, di disattivare il video, ma l'abbiamo già fatto. Suggeriva anche i nostri. Suggeriva anche il mio e di Michela. Ah, ok. So let's try if it works in this way. Vai, Matteo. Riproviamo? Sì. L'ultima volta, perché sennò stiamo qua 2 ore. Anche Michela, se può disattivare il video magari. So No, on the market there are some products, essential oils release, but essential oils is a huge family. You also have vegetal extract that can be used against mosses, but also as herbicides like pelargonic acid, which is taken out from geranium, and it's a good replacement of the glyphosate. You know,
the health problem of this substance. Quindi c'è un'ampia categoria. Purtroppo devo dire Unfortunately, I have to say that test on multiple colors, I do not know any application or experiment. c'è invece una sperimentazione su You have bioactive molecules, but as for the application on not polychromatic works outdoor, we have some tests available there. One is included in a university project that I personally followed, carried out in University of Bologna for conservation and restoration. They conducted some tests, and the results right now are pretty promising. I am also aware of some tests on not contemporary works, like in the Vatican gardens. The only limit, in my opinion, of this test is a lack, first of all, to assess the side effects, so to say, on the artwork, and the other thing is that the evaluation method of the biocide is reliable. As I said before, there is not a standard as an evaluation method. There are no standards, and due to a lack of budget and due to a lack of time, very often you carry out just visual assessments and not getting into the scientific details. Hope my answer was clear enough. Grazie Matteo. Ho un'altra domanda. Another question by Maria Fratelli. So the point of view of a potential client, restoration client, what is the suggestion to the approach with an economic point of view? In particular, if we get into the microbiology area, la diagnosi può essere anche the diagnostic method can be expensive. Mi rendo conto che i metodi I realize that innovative methods will be soon available, so costs will decrease probably, but right now they are still too high. But there are some diagnostic methods that are better, but of course they must be used properly. We need experts, technicians, who can interpret in a correct way this data coming from diagnostic methods. One, for example, for biofilms and lichens is fluorescence microscopy. Which allows us to assess the effectiveness of a biocide on phototrophic organisms. In the lichens area,
the different approaches can be compared by always by experts. Matteo, purtroppo salta. Matteo, salta l'audio. Unfortunately, Matteo, it's really hard to listen to you. If you can maybe write your answer in the chat. Nella chat, magari. Ok. Va bene, scusate. No problem. Figurati, succede. Allora, faccio The last question to Sara Penoni, to Ilaria Michela. I ask you to be concise so that we can continue with the third part of this morning session. Sara Penoni asks if the protective coatings you explain if they are going to be assessed, their durability, and in relation to their media. Scusami, stavo guardando perché Michela dice che non riesce a usare la telecamera, quindi evidentemente forse è presente soltanto come voce. Per quanto riguarda... As for media, per quanto riguarda i supporti, not yet. Non ancora. Even if some indications were given by the difference in the intra-team tests and the mock-ups made with industrial mortars, industrial plasters, even if for the mock-ups used with the Ca' Foscari team, there were complex layering. And so the impact of the media can be perceived, but not so much. So it can be useful to carry out further tests, maybe considering more the media that is less protected by other layers, as for example the Niguarda mock-up sample. So the answer is not yet. I would like to remind that the Capus project involved several phases. So the goal was to establish guidelines and methods, not specific tests on a category, on a material, on a product. It wanted to give research hints to be further clarified. So there is this training part. So another important aspect on which the partners discussed. So we only wanted to find the first trends. I would conclude this Q&A session. And before giving the floor to Ilaria, who is going to moderate our roundtable, I would like to invite the colleagues who decided to share their experiences with us. So please, you can turn on your camera. Please still be muted. Alessia Cadetti, Rosario Meia, Paola Mezzadri, Daphne De Luca, Camilla Perondi, Elisabetta Bosetti e Cristiana Todaro. I hope I pronounced them correctly.
Now I give the floor to Ilaria, who is going to Ilaria che presenta. moderate this round table. Thank you. Grazie. Ah, e poi dico a tutti anche And i relatori, scusate, di queste I would like to ask the speakers of this 3-day webinar if you can turn on the camera and mute your microphone so that we can maybe continue with the discussion in the last part of the roundtable. I think we can do it maybe later on, just for a matter of bandwidth. So let's leave the video of the participants of this roundtable for these case studies. First, welcome. Welcome back. Now I give the floor to every one of you so that you can explain your case study on the works related to the topics included in the Capus project. I would like to give the floor to Alessia Cadetti, art historian, and she has a master in conservation of cultural heritage. She is the writer of an essay, so conservating street art and the issues in Italy. And so, Alessia, you are going to explain your PhD thesis and the essay. So you will talk about the main issues of this comprehensive study. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, provo a condividere lo schermo in modo... Can you see the screen? Sì. Yeah. Lo vedete? Sì. Sì, perfetto. Allora, come giustamente As Ilaria ha già detto said, conservating street art and the issues of contemporary muralism in Italy is the topic of my PhD dissertation. It was discussed in 2019. So 5 years 5 years in particular went away. So at that time, the discussion of street art in Italy was not like we have it today. It was an ongoing topic after what happened in 2016. So the goal of my project was to make a focus on the state of the art, on conservation of street art, and to include in the academic world the artworks themselves, because at that time it was not taken for granted that these works can be considered as works of art. So my research started by defining the main concept, main terms, street art, writing, urban art, public art, because very often in books you find great confusion in this terminology. So I wanted to start from the definitions. Then I wanted to justify by using an historical evolution, by depicting an historical evolution, the definition of this phenomena inside the wall painting. And I wanted to find any points in common from a figurative point of view or gesture. So how artists interact with these artworks. As Maria Fratelli, Alessandra Tibiletti mentioned on Thursday, I focus on the beginning of the 20th century in Italy, the wall paintings in between the two wars, and in particular after World War II. And so the counter-cultural movement and a set of phenomena and figures that led us to the 80s, to the birth of graffiti writing. It's widespread in Italy, how it is developed in Italy,
And so the different exhibition up to the birth of street art and the new type of muralism. So thanks to this overview, I found some points in common between the previous movements and the new gestuality created by and looked for by these artists. And then I focus on the conservation aspects by including the problems in the conservation of contemporary art. We know it leads to new issues compared to what we were used to deal with, and then archiving, documentation, and the creation of new strategies that could be used for this artistic phenomena, the broaden of values when we talk about conservation for these forms of art, and debate at national and international level comparing US and Europe. So what it was done in the US and what happened in Europe. And in particular, I focus on some specific cases in Spain, Athens, and in particular in Berlin, or the Anglo-Saxon area. And then I analyzed all these specific actions and what was performed in Italy as well. For example, I analyzed the transportation of the wall painting, and in 2015 I was there and I took part in the Bologna exhibition, so I talked about the transportation of wall painting, the on-site debate, and the different problems of conservation, and then proposal of conservation catalog by analyzing all the festivals organized in Italy. They were organized by associations which still reminded the products used to create the artworks, and a set of information that were able and were needed to make a list of these works of art. And then I focused on the conversation with artists. I interviewed almost 80 artists. It was not easy at that time. In particular, after the events of 2016, artists did not trust us. They did not want to talk about conservation. They did not fully understand what was a conservation intervention. In particular, the youngest ones did not fully understand it. But thanks to my relationship with them, and we became friends, and I was able to collect many information going from the nature of their work, the relationship with the context, with the environment, the techniques they used, the different steps of their performance, and then any, for example, conservation actions or against any vandalism. So I gathered all the information about their works. So this experience was very important to me. We can draw several conclusions. I touched several topics. It's important to, first of all, sensitize the institutions, to define appropriate budgets so that artists can use better materials or protective coatings, to foresee maintenance and good best practices that can be shared when you talk about creation but also conservation. I now would like to give the floor to my colleagues, and thank you.
Thank you, Alessia, Grazie mille Alessia per aver riassunto for summing up lavoro svolto. your work. Even if you are Sia, short with the timing, I kindly ask you to speak slower because otherwise there is a problem with the translation. a tenere il passo. I realize you do not have a lot of time, but Quindi capisco. no problem. È difficile. No, non ti preoccupare Alessia, era per precisarlo perché The interpretation techniques, of course, needs to slow down a little bit the pace of speech. a correre abbiamo imparato un po' troppo tardi dal secondo giorno. Anzi, ringraziamo Elisa Serra sempre per la So let's now Arriviamo invece a Rosaria give the floor Maria, to non la vedo. the next speaker, but I do not see her. No, abbiamo provato a She is contattarla, not ma there, so now we continue. Allora passiamo oltre purtroppo. Arriviamo quindi alla Paola Mezzadri, art historian and conservator, and she is a conservator and a teacher, and she's in charge of cleaning urban mural paintings. Paola, to you the floor. Eccomi, allora dunque, io Good morning. salve a tutti prima di tutto I would like to share my screen first of all. E vedete lo schermo? Sì, perfetto. Allora, devo dire che in realtà First of all, I would like to prima di tutto congratulate myself with the Capus colleagues and with all the other colleagues who are here. The Capus project is included within a wider research. It was necessary to make a state-of-the-art, and from the point of view of our institution, we wanted to experiment the idea of the conservation of urban art, street art, starting from 1997. We launched our collaboration with the municipality of Rome, and several projects were carried out, like catalog creation, the archive, the creation of archives, and so on, mapping. From this point of view, the institution developed several topics, including the creation of conservative glossaries, in particular as for wall paintings, because there are several degradation problems when we talk about a synthetic film, which is a plastic that is applied on an inorganic material. So there is a type of degradation that is different. And then we have an historical line. Our schools started to develop projects on synthetic paint on walls, and since 2009 a colleague of mine dealt with the conservation project on and tested several materials.
So our institution is involved in several projects for different materials, in particular the protective one, for the application of green materials. They also wanted to establish cleaning protocols, in particular in removing overpainting layers. I trained as a conservator on a specific wall painting with several overpaintings, 6 overpaintings on the second painted ceilings and 9 on the first one. So the fact of establishing a cleaning protocol is hard. And I would like to go back to what my colleague Sakani said. And I have to say that this project, this Capos project, highlighted several cases that can exist today. But I wonder, since I had to deal with problems related not just the removal of one single layer, so of several layers actually, if the application of several methods can be implemented on large size paintings. Quindi quando si tratta poi effettivamente di interventi molto grandi. Sicuramente come faccio ad andare avanti qua? Sì, così. Sicuramente è molto importante il contesto. È possibile anche far partire la presentazione, forse viene a schermo intero. Vabbè, ma vedete giusto quello che... Sì, vabbè, certo. Va bene anche così, insomma. I'm not familiar with this Comunque mi premeva, ecco, diciamo... screen. I would like to mention several works that were carried out with other institutions and which are still ongoing. I'm going to follow thesis of a student in Matera developing a study on urban art, and together with the work of other colleagues of UCOCO, and they worked in a very brilliant way, and all the other colleagues which developed the different experiences that are really interested right now, and we need a common, a shared approach. I was really concise, short. Now I give the floor to other colleagues. Thank you. Thank you, Paola, for your overview, starting even from the specific literature, summing up che era preesistente rispetto al progetto Capos e poi in cui Capos si è inserito. Now we continue with Daphne De Luca, conservator of cultural heritage, and she's teacher at the University of Urbino Carlo Bo, and she is in charge of different painting on canvas, the study of painting on canvas. And she also developed the different execution techniques of artworks. She will show a research project on wall painting that is in Rome, in Via del Porto.
che meglio di me di quanto potessi fare io relativamente. Good morning. Buongiorno a tutti. Sì, quindi molto rapidamente perché è chiaro In che il tempo 5 minutes, I would like to illustrate this case study that concerns this wall painting made by Blue in Rome, in Via del Porto Fluviale in 2014. Is one of the biggest work made by this artist, and Roman citizens know it very well because it is located in a highly trafficked neighborhood. Blue transformed, you see, the facade of the prima del suo intervento, this costruito ai primi del Novecento, building which belonged to the station, to the Navy station, aeronautic station, and it's the collective movement Fronte del Porto asked the artist to paint this building, not just to make it noble, to decorate it, but also to sensitize the public opinion on the right to house, to accommodation, because inside this building you have 85 families and all the expenses are paid, so gas, light and so on, are paid by the military institution. And Blue wanted to protect this situation and wanted to stop in time this delicate situation, because families were living in here, and so we could say, we could understand and we could explain why this murals by Blue was able to stop the eviction of these 85 families, because wall paintings are not considered maybe as a cultural heritage, but what happens at different levels, the fact is that we have the conservation of the monument. Alessia Cadetti said before that it will be interesting to make institutions aware of this type of art, the street art, as it was made on the Keith Haring murals in Pisa. It's important to sensitize our politicians so that this heritage can be preserved and protected. So this project on this wall painting is the result of our collaboration with the University Roma Tre and the chemical department of the University of Pisa. And in particular, it describes the different execution techniques and of the constituent materials. 3 different university projects were developed. The first 2 are over, while the third one will be soon discussed. And we have 2 articles published. These are some details of the wall painting. You see the different facades. And you can see them in the Via del Porto Fluviale and in the nearby street, and the side facade on Via Ostiense. So we analyze pigments and in particular binders. So we took some samples from the building
progetto di restauro pilota, su quale ovviamente oggi non You see per motivi di tempo. some investigation samples. Indagini realizzate dall'Università di Pisa. Non vi parlerò neanche del I would degrado not del murale, sempre per describe in motivi di tempo, detail the degradation of the facade, and I show you these images explaining to you how colors faded over years in a few in a little time, because on the left is 2018 while on the right you have a recent picture, so you can imagine how much these colors faded away. You see this pink almost disappeared, and this image shows even better the problem of fading, color fading. But in reality, I would like to focus on another aspect, on a theoretical question, and in particular, it was mentioned the other day in the Q&A. So the fact that the conservation intervention, if it's legal or not, Blue, as well as Banksy, never revealed his identity, and he doesn't give interviews. So there was a short interview made by Eleonora Magli, but he never got back to these questions. So we will try again to send him some questions within the thesis of Adele Pagliuzza, but we do not know exactly what the artist thinks about the restoration of his work over the past, and this is fundamental. Blue personally intervened on his painting after portions of plaster fell out, so he repainted them, and so I think that for him, safeguarding the integrity of the work means to continue to protect the condition of its inhabitants. So in this case, maybe a conservation intervention could be accepted if it is related to the function itself, to the goal itself of this building. So this is the question that I would like to ask in this round table. Thank you. Perfetto, Daphne, grazie. Thank you, Daphne. E devo dire che sicuramente noi at the end of these short presentations, there will be a discussion time. So with all the questions, the expert teams and you, and of course the attendees. E anche ovviamente dal pubblico, quindi diamo soltanto degli spunti di riflessione per poi andare a dargli via alla conversazione in senso più. We share all these different experiences. Now I give the floor to Camilla Perondi. She's conservation scientist and imaging specialist. She has a 10-year experience in the public and private sector by offering imaging services and monitoring of cultural heritage. And today she is freelance in Denmark, but she also works at international level. And today she will explain this case of imaging techniques as a tool to investigate street art works and contemporary muralism. Thank you, Ilaria. I would like to share my screen with you.
presentazione. Allora, share screen. So it works. Quindi mi vedete e mi sentite? Perfetto. I do not have a lot of time, so I'll try to be as short as possible. Cercherò di essere più breve possibile. Quello che vi Today I will talk about computational imaging as a solution for the documentation of inaccessible artworks, una documentazione completa e complessiva delle opere inaccessibili. even if they are publicly accessible. The work I chose to digitize is made by Blue, and it's on the northern facade of the Palanor in Modena. For several reasons, you cannot see it from the ground. You can only see it from with an aerial view, because you have in front another building, which is a cultural venue that is always very active, and it's there in a permanent way. This work is overpainted on other graffitis, and you see this is the Google Street View. You can only see part of this wall. So this picture on the left dates back to 2011, while on the right you see the picture of the taken in 2014, when the work was already there, and it showed some deterioration in the paint layer. In 2019, when I used to live in Modena, in a wonderful day, perfect for this technique, so cloudy sky but no risk of rain, I decided to take my camera and to acquire roughly 300 pictures in less than 1 hour, and to create a 3D model allowing me to capture an orthographic image of the artwork. So this is the only image we have of this mural, and the conservation state, you see, is pretty severe. You have different losses and flaking, and this area is really full of traffic, because close by you have the bus stop, you have this cultural venue, horse races, and so a lot of traffic in the surroundings. Another aspect I would like to stress is the capacity of this photogram technique of creating a complete image, a linear one, with a good view of details, allowing us to analyze areas that cannot be accessed from the ground. You see this eye detail, it is at 10 meters high, but with this magnification you can understand and even perfectly observe the different degradation patterns. This is the digital elevation model, showing not only the media characteristics, so the different elevations of the surface on which the artwork is developed,
but also some ma additional anche elements, could elementi be aggiuntivi, proprio le doors cassette or elettriche electric ricorte, boards or, le creste di other giunzione per parts fare un of arricciamento, buildings. ma si But può you can notare also anche see the l'elevazione elevation of dei the sollevamenti del film pittorico. paint layer, paint film. Con un dettaglio che non è, che diciamo che per come l'avevo fatta questa acquisizione, I cercavo il wanted dettaglio to have all'altezza a della centimeter cintura, detail, so to say, and sufficiente this per was comunicare enough to uno stato report generale the della general superficie. status of the surface. So Poi, this is a sempre con questo low-cost sistema system, I estremamente must semplice in say, questissimo and I corso, developed ho sviluppato another poi image in un'immagine false a falso color, colore derivata resulting dall'immagine from the visible riconoscibile. color photo. So this is the La so-called cosiddetta chromatic immagine image, cromatica che consente promoting the di visual muovere tutto il noise noise of visivo delle immagini complex color cromatografie schemes. complesse e And we lavorare can proprio look at the image guardare only with l'immagine two color schemes, semplicemente con and una it scala is per blue colori, and rosso, blu yellow. e giallo, So e you in questo can modo è possibile vedere in modo see molto in più detail dettagliato sia all the flaked tutte le aree, le areas zone where ricaduti there di is a loss colore of color, e and to better anche study studiare in modo un po' più all dettagliato the tutti i different vari in paintings in painting scusate, non riesco a tradurre and i the termini, insomma di ritocco, ecco, e in painting and repainting di and pittura. retouch. And this is due to the algorithm, because it can magnify the differences in tone, color tones. So by using a camera lens, a normal camera, and different calibration target that can be easily found on the market, it is possible to gather a general documentation that is useful for the preliminary mapping of the artwork. So thank you very much for your attention. Abbastanza lentamente, vi ringrazio per l'attenzione. Thank you, Camilla, for your comprehensive presentation. Very useful, and we will then discuss about this. Now we give the floor to Elisabetta Bosetti, art historian conservator, interested by wall paintings and contemporary art. She lives and works in Denmark, and she works in APS company in Copenhagen, and she is an ordinary member of Cesmar 7. And she will describe the InMart project, and in particular the experience of this project outside the private space of art institution. So a product developed in the street, and so focusing on relational aesthetics. Elisabetta, to you the floor. Thank you, Ilaria, and thank you for allowing me to take the floor today. Mi dà qualche problema? Ok, spero mi vediate. No. Scusatemi, ma c'è il mio computer che mi chiede di attivare una cosa che non avevo calcolato e non so se va bene adesso. You are not sharing your screen. Non stai condividendo lo schermo. Non capisco perché mi dà questi problemi. Un attimo, scusatemi tanto, veramente. Daphne, volevi dire qualcosa?
Ah, ok, scusate. I don't know what's going on. There is a problem with with my computer. Scusatemi lo schermo e non capisco perché e continuo a... È possibile che non sia stata abilitata la condivisione dello schermo? Chiedo al tecnico, a Giacomo. No, dice Giacomo che sono tutti abilitati alla condivisione dello schermo. Sì, in effetti ho anche la possibilità di condividere. È il mio computer che... Io direi, se non vi dispiace, passare al prossimo intervento. So let's move to next speaker. Non c'è problema. Allora, nel frattempo io ritorno visibile, mio malgrado, o forse vostro malgrado, non lo so. Ilaria, scusa se ti interrompo. If Elisabetta wants to send us by email the slides to our email, and then we can share her slides. Grazie Domenica, ottima idea. Grazie. So yes, you can send the slides to chesmar7 at chesmar7.org. Passiamo invece. Let's now move to Cristiana Todaro. I didn't receive any bio. Biografia breve, per cui la collega se può autopresentarsi, sì, che non no, ce l'ho sotto, non vorrei commettere inesattezze. So che l'ho inviata ieri sera tardi, quindi insomma. È ispettrice. Conservator. Sono funzionaria, scusi, sì, funzionaria restauratrice. Sono oramai un po' cotta dalla 3 giorni, quindi mi I sent you late yesterday my short bio. Non c'è nessun tipo di problema. And the case on this, the case study on Vita, contemporary wall painting. Presso l'Accademia di Belle Arti di Verona. Prego Cristiana. Esatto, sono una funzionaria restauratrice. I'm working at the Opificio Pietre Dure. Over the past, I was a teacher at the Academy of Fine Arts in Verona. And we had this experience on this writing, and I wanted to share with you this case study because it was a meeting of a reality that I did not know. Questo tipo di condivisione. Ora vorrei trovare, eccolo qua, condividi. Hope you can see it. Spero si veda. Sì, perfetto. Okay. Se vuoi fare partire la presentazione così lo vediamo a schermo pieno. Ecco, messo in modalità presentazione, ecco qua. Allora. So the activity on this writing occurred during the course of the contemporary art restoration in the Academy of Verona. And this duration was also very useful to think about our goal, which went outside from this contemporary art, so a performing art, and the product in front of us was the result of certain representation. So we wonder to which point our intervention could go. And so we discussed about it several times with our students. This is the wall painting. These were the conservation conditions when we had to intervene. The work was created in 2006. After 10 years, the condition was really severe. Pita, the artist, with a broad training in design, in sculpture,
using this type of suggestions to reproduce them on the 2 dimensions. Thanks to the video on YouTube, we studied how we create his artworks, the use of different spray cans. And so this was helpful to approach our work in a aware way. Ha utilizzato questo tipo di studio l'ha fatto confluire nella sua tesi e quindi siamo riusciti anche a ricavare we were able to find the initial lettering of our work, and we saw him working and mixing spray cans thanks to the videos that are available online, the type of spray cans. He declared himself, you know, it became an interview, but it was dissemination day open to the entire academy. We wanted to have an idea on his poetry as well, and then the analysis went on with the study of the different conservation status and conditions of the painting film, the deterioration, the migration of additives on the surface, so calcium carbonate, so it was a filler used inside the spray cans applications. The University of Pisa made different analyses. And here you see other simple analysis with the dinolite. You see the different holes due to the gases, which were the first cause of degradation, and the analysis of conservation of the plaster, and all this information went for mapping. And so we had to wonder, what do we do? A first colorimetry survey to understand any alteration due to our work. And here you see the final result, and then the consolidation. And after freeing the painting, we saw this overpainting that was not acceptable. We had to remove the writing. We could remove it quickly. Luckily, there was not a percolation of the polymer, so the removal was possible thanks to simple solvents. And of course, where there was a larger porosity, the spray paint was able to penetrate in a more remarkable way, and so removal was more complex. And then we consolidated the work. And this is the result after our action. So this concept, this restoration was also a way to put into value a place that was neglected, even the Verona community. And so thanks to the idea of some students who decided to use this restoration action in order to attract the interest of citizens. And so the project has been called Re-Ambient Start Play, and students use the social networks to get in touch with the community. They organize some jam sessions, festival related to Verona Risuona, which is an annual festival, music festival. And so this was important because the restoration moved from our classrooms and get
inside the community as an in-between between the expert and the citizens. And this is the added value of our practice. After these activities, the Pita writing in the end was covered because other writers decided to use this area. And so an open wall was also open. And so the neighborhood became less degraded, but a freedom of expression that led to the loss of this artwork. So it could be something absurd at the first thought, but is also consistent in the reintroduction of this area in the life of the city. So with the oblivion of our work, but also with rebirth. All this information was gathered in a publication you find on Kermes, dedicated to the street art, and in the university project. One also dealt with the use of essential oils as an alternative to biocides. And the other thesis talked about painting restoration. So we decided that our intervention had to limit itself to a conservation activity, since we were not delegated by the artist to work on painting, on its painting. So even if the painting and the work was not covered by another painting, we decided not to intervene. And so Camilla Michelotto analyzed this aspect, and she codified a silicate paint that could be transparent without impacting from an aesthetical point of view the work, therefore reducing this porosity, therefore avoiding any biodeterioration. Thank you for your attention, and thanks to the students who allowed me to try and restore this work. Thank you, Cristiana, for this presentation, rich in hints about the requalification, regeneration of some city areas. As in this case, then you have overpainted, but maybe it's legitimate, and we will discuss about it later. Now we go back to Elisabetta Bosetti, and so we will share the screen. Now I give the floor to you. Semplicemente se puoi fare cenno, grazie, su quando ovviamente dover andare avanti con la slide. Sì, ti chiederei la cortesia, Grazia, di fare un salto indietro. C'è una slide all'inizio. Esatto, questa, grazie, che è la partenza, diciamo. This project is different compared to the other project you discussed until now and explained over the previous days, because first of all, it's not a wall painting, and it's an ephemeral artistic project, even more than street art. So it's a temporary project. It only lasted a few weeks.
And the name is Raining Poetry Nuremberg, which is a multicultural neighborhood. Multiculturale. Resta pure su questa slide, grazie. And it was organized by the Inmart Group, a non-profit organization. Inmart is International Migration Beats the Art. So it's a non-profit organization in Copenhagen. Un'organizzazione non-profit di Copenaghen. Numero 2, grazie. O la prossima. Sì, grazie. So it is an interdisciplinary art project executed by stenciling poems in the streets of the multicultural district Nuremberg in Copenhagen, spring and summer 2018. It consisted of a curated selection of poems on the theme of rain or lack of rain, written by known and unknown poets from Denmark and even abroad. You have excerpts of poems in 19 different locations of the neighborhood in the original language in order to reflect diversity and to create a dialogue across nationalities and cultures. So excerpts of these poems were then applied on roads thanks to the stencils by using a biodegradable invisible spray, water repellent, a nano coating specifically developed for street artists in the States. So the coating becomes visible on the floor when it's wet by the rain. And the project was financed by the local community and the Copenhagen municipality. And we have new plans for this year because there's going to be a meeting this month to re-propose these ideas, maybe new ways or tale quale in altre zone della città. La prossima slide dovrebbe essere no, vabbè, questo è solo per far vedere sì. Purtroppo penso di aver dato la versione sbagliata comunque non importa, ma la prossima slide dovrebbe essere quella con so this is the time lapse. Esatto. The documentation of how the stenciling was made. Lo stenciling. E qui siamo. Può partire? Forse? No, dovrebbe schiacciare. No, non parte. Dovrebbe partire semplicemente schiacciando su. It doesn't work. I'm sorry for these technical problems. Mi spiace veramente per tutti questi problemi tecnici. Non potevo prevedere che il mio computer volesse darmi tutti questi problemi. Ok, dovrebbe partire. Grazie, non parte facendo il clic sull'immagine. No. Possiamo dare l'indicazione del post di Facebook in cui è ancora presente. Yes, you can find the links on Facebook so that you can see it. Posso trascrivere nella chat eventualmente.
Va bene, purtroppo non si può vedere. And I would like to conclude with the Concludo last semplicemente slide. con l'ultima slide, con una frase del poeta With the quotation scrittore, of dell'underground copenaghenese, Benchual. this artist, and it says, everything is so fleeting and transient as one's last stroll in the city. And this is the representation of the soul of street art and urban art in general. My participation to this project was active both in creating the project itself and in the execution of some parts of this stenciling in the different locations. A comprehensive documentation was made available of the entire project, and it was already planned since the beginning. So the documentation that could concern conservation was planned right from the beginning. So it's interesting to see how the artistic group decided to do it. Thank you. Thank you for these technical problems. Thank you and sorry for these technical problems. Volevo precisare che la casistica affrontata da Elisabetta Bosetti è una This case study that Elisabetta explained was considered by the Capus project. As for the discussion of these works that are really temporary, and so this case and all the materials will be soon uploaded in Capus digital repository. Because right from the beginning we included it in the case studies, even if it didn't take part in the following phases. So in work package 2 on the social cultural context. So we would like to thank Elisabetta about this. A questo punto, se non erro, le casistiche sono terminate. Scusa Ilaria, intervengo perché da Giacomo is saying that Rosario is available but only with the audio. Solo in audio, quindi forse può dire qualcosa? Sì, allora io la presento. Rosario Meja, teacher è docente at the University Mayor Sant'Andrés de la Paz in Bolivia, and she's going to illustrate an interesting case study on a cultural site. That is the Cascada de Encoroicos. So in the waterfall areas, they will create a wall painting recalling the topics of this place. So now I'll give the floor to Rosario, and I hope she can take part with her microphone. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, yo comprendo más o menos el 70%, a veces el 90%. Muchas gracias por la oportunidad, encantada de compartir con ustedes. Soy docente de más de 25 años en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la más grande en Bolivia, en La Paz, en la capital. Muy conflictiva, muy política. Sin embargo,
hay mucha producción artística y muchos jóvenes interesados, de manera que yo diseñé el 2019 y 2020 un proyecto, y si me permiten compartir pantalla, quisiera mostrarles por lo menos el marco lógico y lo que yo he presentado, he gestionado en combinación con la alcaldía, con el gobierno. Sin embargo, como es tan politizado este país, tan comprometido con la política, no fue posible la gestión. Sin embargo, los estudiantes están esperando que se faciliten las cosas para que podamos ir a Coroico. Entonces, les muestro primero, en primera instancia, las imágenes que las tengo preparadas, unas pocas para que tengan una idea de la belleza que es. A ver. Primero abriré, ¿dónde estoy? No podía hablar antes porque estaba en mi tablet y no está habilitado. Bueno, pero aquí estoy. Que no sé si estoy compartiendo pantalla. No. No. Ok, un momentito, por favor. Ahora sí. Tiene de condivider para abajo. Sí, sí. Ya. Perfetto. Bueno, fue bastante complejo porque obviamente es muy difícil encontrar apoyo, sumamente difícil. Como que al final la semana que tenía disponible, aquí estoy con mis alumnos, finalmente conseguí llevarlos a la casa de mi madre, pero la idea era llevarlos a un hostal, a un hospedaje que nos tenía que dar la alcaldía. Bueno, ellos cumplieron, pero la alcaldía no estaba, el representante, el encargado estaba en fiesta, etc. Entonces no se pudo concretar, pero está hecho el proyecto. Estos son mis estudiantes justamente aquí en la cascada. Es una cascada natural. Debe tener más de, no sé, pues 90 metros, supongo. Pero les muestro desde el planteamiento. Bueno, no es la idea hacer una exposición académica, es más bien situar. Aquí tengo un mapa, perdón, la fauna es muy rica, es montaña tropical, digamos que le llaman la puerta a la Amazonía. Ahí está inclinado mi mapa, lo siento, voy a reducir. Ahí está. Tienen que mirar echadas, ¿no? Así como yo pasé la clase, porque es a las 4 de la mañana, 5, no, ya son las 6. Bueno, esta es la ciudad de Coroico, que en realidad es un pueblo pequeño, está a 3 horas de la ciudad de La Paz y se pasan alturas nevadas para llegar a Coroico y tiene un gran potencial hídrico. Y la razón de ser de este proyecto es porque hay una minería, ¿cómo se podría decir? Ilegal, muy importante, que no controla el gobierno, y la minería puede meter dinamita en cualquier parte. Ellos están asociados en cooperativas y por políticas del gobierno que empezó, bueno, hace tiempo, pero con Evo Morales, digamos que las cooperativas tienen la libertad de explorar en cualquier parte. Además, el problema es que ellos utilizan fácilmente químicos muy peligrosos y, como digo, no hay ningún control.
Entonces, este proyecto tiene el carácter de trabajar con la comunidad, ya que he visto que es muy difícil trabajar con el gobierno, directamente con la comunidad, y he profundizado en la investigación en ese sentido. Entonces, primero está trazado como un emprendimiento comunitario en base a una investigación ya prevista, dada previamente en la misma universidad por el área de turismo y sociología. Entonces, el primer paso sería, digamos, entender este breve marco lógico, ¿no? Entender el nuevo entorno, que es conocer la cultura, porque hay un modo, hay un uso de la tierra, de los recursos, que hay que concientizar. Es que si el campesino, el lugareño, que es medio citadino, medio campesino, está orientado a la producción de coca, y la producción de coca ha avasallado todas las otras formas de flora en estos sitios y en todos los yungas, prácticamente en toda la parte tropical de Bolivia, lamentablemente, ¿no? De manera que la minería y la coca son los dos fuertes importantes que tienen el apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto es llamar a una conciencia, primero al lugareño, al coroiqueño, que también es minero y que también produce coca, hacia el valor, podríamos decir, ecológico estético, y el valor inmensamente turístico. Entonces, en este nuevo entorno, experimentar sensaciones auténticas de la sociedad que visita, ¿no?, el lugar, y experimentar los estilos de vida. Esta es la propuesta para los estudiantes, como experiencia para los estudiantes en esta interrelación que quiero que logren los estudiantes con las comunidades, porque este proyecto es para ejecutar en un grupo dentro de lo académico de la universidad. Pero yo quiero aclarar que yo soy docente de teoría, ¿no?, de teoría de crítica del arte. El otro aspecto de este marco, de este pequeño marco, extender los lazos de amistad, como decía, relacionarse con las comunidades, aproximarse a este entorno familiar, hacer nuevos amigos, sentir emociones diferentes, compartir con experiencias vividas, a fin de que sea motivador para los estudiantes en esta profundización que se tiene que lograr con el arte. Sentirse vivos, descubrirse, encontrar oportunidades que los ayuden a crecer como personas, tanto a la experiencia de los estudiantes como a la aproximación de las comunidades, ¿no? Encontrar nuevos retos, metas que logren alcanzar en su viaje, sentirse vivos. Tranquilidad y paz interior, entrar en contacto con el entorno, desconectarse de la rutina diaria, encontrar la paz y la tranquilidad en los sitios visitados, realizar actividades de desahogo emocional. Digamos que eso es un meta objetivo, ¿no? No es el objetivo principal. Bueno, a lo largo de estas fotos han tomado mis estudiantes, parecen movidas, pero era justamente un día lluvioso que llegamos, así que el torrente era muy fuerte. Son 3 cascadas que están a 5 minutos del pueblo, y como están tan cerca, justamente, bueno, tengo que decir con vergüenza que en Bolivia no hay mucha esa valoración, la gente pasea y deja basura, entonces nos falta evolución, información, educación, etc. Entonces, el marco lógico relacionado con la alcaldía, que además ha sido aprobado por la alcaldía, pero lamentablemente no pudo ser, como les decía, realizable en su momento porque no se cumplieron los aspectos de la alcaldía. De hecho, estaban improvisando, no podían darnos ni una escalera. Bueno, muy difícil. Voy a reducir para leer en su... Bueno, desde el diseño ha sido planificado, y en el diseño el plan operativo. El diseño, los chicos han hecho una serie de propuestas que, bueno, el archivo, como esto es del
2019. El archivo no lo he podido habilitar porque la verdad es que no pensé que iba a tener la oportunidad de participar. Pero sí ha sido esta etapa muy interesante, en gran formato horizontal, con lenguaje figurativo y figurativo semi-abstracto, con una gran provisión de elementos de la flora y la fauna, porque en este lugar hay loros, hay serpientes, víboras, la variedad de insectos de lo más exquisitos y coloridos y tropicales. Hay una especie de cerdo pequeño que se llama hochi, por ejemplo. Entonces, los estudiantes han recreado, ¿no?, en gran medida la fauna y además íbamos a utilizar una simbolización figurativa con una mujer en la interpretación de la madre con los brazos abiertos y de cuyas manos derrama el agua, ¿no?, el agua que sale de las cascadas. Chiedo scusa Rosario, purtroppo siamo molto strette con i tempi, per cui se si potesse arrivare a una conclusione, grazie mille, scusate. Ok, muy bien. Entonces, bueno, he procedido a todo este asunto de las fechas, la coordinación con la hotelería, he conseguido el presupuesto, etcétera. Y espero poder realizar a fin de gestión en noviembre este proyecto. Pero si me permiten, voy a mostrarles ¿dónde está? Las fotos que tengo. No sé cómo encontrar. Aquí. Ya, aquí estoy. Esta es la cascada de aquel día que fuimos. Y estos justamente son los estudiantes que han coordinado con el grupo. Non stiamo vedendo. ¿No? ¿No están viendo? No. No sé. Entonces. Estamos mirando el Word también. Entonces, un momentito. Aquí está. Ahí está. Estos son los coordinadores y ahí al fondo tienen la cascada de ese momento. Entonces los estudiantes han estado sumamente motivados para trabajar y este muchacho es el coordinador que además tiene otros proyectos, pero también se meten a muchas cosas porque también es mi estudiante de diseño. Yo soy docente de diseño gráfico de la teoría y docente de crítica de arte. Entonces hay mucho interés, mucho entusiasmo y compromiso, pero lamentablemente ha venido después la pandemia y ya no ha sido posible viajar, pero como les digo, espero poder concretar este año. Y bueno, tenía las fotos del lugar, pero en este momento ya no hay. Mil disculpas por no tener mejor preparado el tema, pero espero que para ustedes sea motivador y visiten Bolivia. Yo estaré esperándoles para visitar las cascadas de estos maravillosos lugares. Muchísimas gracias. Grazie mille Rosario per tutte queste sollecitazioni in termini di dialogo con il contesto molto importanti. Se puoi interrompere la condivisione dello schermo. Claro que sí. Grazie mille. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Allora, io adesso inizierei con la discussione. Volevo congedare la traduttrice, appunto Elisa Serra, ringraziarla per lo sforzo enorme davvero che ha fatto in questi giorni di accompagnarci e tutta
in tutti i percorsi tenete presente tutti gli interventi così tecnici come sono stati appunto complessi da seguire. Quindi davvero grazie per la pazienza, grazie per aver tollerato i nostri sforamenti di tempo e i problemi tecnici, e speriamo di vederci presto in altri appuntamenti. Possiamo proseguire quindi noi la discussione, tenendo presente appunto che d'ora in poi non ci sarà più la simultanea, quindi chiedo anche agli altri esperti di accendere appunto le telecamere. Io intanto porrò le domande che sono arrivate in chat e poi raccoglieremo le riflessioni di tutto il team su quanto detto dai casi studio, ma anche per chiudere le fila di quanto detto nelle 3 giornate. Elisabetta Sonnino chiede a Daphne De Luca sull'arte che protegge un luogo o un significato, finanche ad avere la capacità di difendere delle comunità. Molto significativa è l'esperienza del MAM avviata da De Finis nell'ex fabbrica Fiorucci occupata. Quindi sarebbe davvero utile avviare riflessioni e ricognizioni su questo ruolo dell'arte contemporanea, soprattutto su quella pubblica appunto e metropolitana. Credo che stia rispondendo anche Paola Mezzadri, e la stessa Daphne ha già appunto risposto, credo concordo, però se vogliono dire qualcos'altro anche dal vivo su questa sollecitazione da parte di Sonnino. Ma sì, tanto ringrazio Elisabetta per questo spunto, assolutamente è vero. Credo che finora l'arte contemporanea, ma soprattutto la street art, proprio per questa confusione di termini che c'è spessissimo, è stata anche relegata in un'accezione anche qualche volta negativa. Insomma, per il popolino la street art sono gli imbrattatori, quindi va nobilitata in tal senso, va protetta. Il ruolo di queste giornate è fondamentale. Io vi ringrazio perché veramente faccio complimenti, avete svolto un lavoro eccelso, perché è un modo per divulgare, per anche farla conoscere, anche cercare di dare delle indicazioni ai conservatori e restauratori e condividere insomma alcune esperienze, ma come è stato ricordato insomma anche da Davide e da Roberto ci vorrebbe veramente un convegno dedicato, insomma è un suggerimento magari insomma si potrebbe proprio fare per il CESMAR. Comunque sì, l'arte contemporanea, la street art può avere anche un ruolo di tutela di alcune fasce sociali più fragili, alle quali spesso si rivolge, per cui ben vengano esperienze del genere e ben venga anche la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni preposte alla tutela. Vedevo che Paola Mezzadri gli stava indicando, grazie Paola. Stavo indicando un manuale che è stato proprio edito dal MAM, non so se si vede, ecco sì, perfetto, e che diciamo che è utile per capire qual è l'esperienza del MAM, perché è molto particolare in quanto è proprio una città all'interno della quale vivono delle persone multietniche, quindi ed è ricalcata proprio su una mini città che ricalca anche alcune tradizioni romane, quindi hanno proprio quindi le iscrizioni delle vie con in materiali lapidei, ora le targhe proprio come ci sono a Roma e riescono a convivere all'interno di uno stesso stabile che è veramente molto grande, perché io insomma sono stata lì più volte, ho anche collaborato diciamo in gioventù a progetti artistici all'interno
e ci vivono bambini, donne, c'è una ludoteca dedicata in cui il quartiere comunque, che dovrebbe essere il Prenestino se non sbaglio, si occupa di fornire libri, di fornire tutto quello che è necessario perché i bambini che sono all'interno possano comunque istruirsi. Alcuni non vanno neanche a scuola. La cosa diciamo molto particolare poi del MAM è che quando vengono organizzati dei tour e quindi è possibile visitarli, diciamo tendenzialmente il sabato si potevano fare questi tour, se non mi sbaglio, ma adesso sono ovviamente sospesi. Loro hanno diciamo questo sistema autosviluppato per il quale conservano le opere d'arte. Ora mi ricordo c'era questa installazione di una grande madre costituita da diverse calze con diversi segni, però erano diciamo questi segni costituiti da calze di nylon, avevano degli elastici ed erano, come dire, riempite con del materiale ammortizzante, quindi gomma piuma, queste cose. E i bambini però avevano bisogno degli elastici, quindi ogni tanto ne passava uno, si prendeva un elastico e quindi, come dire, queste opere erano mutate proprio dal fatto che ci vivevano dentro le persone. E quindi ecco, diciamo far convivere un'esperienza museale che è interattiva, perché poi ci sono le persone dentro che ci vivono e che cercano di conservare, ok? Passatemi il termine, sia i muri che sono dipinti, sia le installazioni che sono dentro, è molto interessante ed è sicuramente qualcosa che diciamo è difficile forse affrontare dal punto di vista istituzionale perché per quello che è. Perché è un posto che è stato protetto comunque dagli artisti in qualche modo, anzi sicuramente in molti modi, e anche attraverso organizzazioni ecco, di eventi. Una delle veneri degli stracci di Pistoletto è stata esposta dentro, insomma il MAM è un'esperienza eccezionale che è a Roma, però è un'esperienza anche molto scomoda in qualche modo. Grazie mille Paola. Grazie mille Daphne ovviamente. Andiamo avanti con le domande scusate, ho perso le domande. C'erano, ecco sì, domande invece rivolte alla dottoressa Perondi. Sono stati usati invece delle domande più tecniche dei filtri specifici per il rilievo e anche un'altra domanda su come ha ovviato la deformazione ottica delle singole foto. Il microfono. Sì, certo. Beh, innanzitutto non sono dottoressa, sono solo Camilla Perondi. Riguardo filtri, io generalmente quando c'è da acquisire immagini in luce visibile, sempre comunque il classico UV block, ma non è stata fatta nessuna acquisizione multibanda per le immagini che ho mostrato, solamente luce visibile, modello 3D, e poi un falso colore ricavato esclusivamente dalle immagini in luce visibile. Poi riguardo invece la deformazione ottica, per lo sviluppo delle immagini bisogna sempre correggere la deformazione ottica geometrica e cromatica della lente, dell'accoppiamento lente-sensore, e se cerco di interpretare anche un po' quella che può essere l'idea, semplicemente la fotogrammetria è una tecnica che sfrutta che sostanzialmente ricostruisce in un ambiente virtuale punti, caratteristiche che vengono catturate da almeno 9 punti di vista, da almeno 9 posizioni. Quindi quelle 311 foto che ho acquisito sono state fatte in modo tale da avere una sovrapposizione piuttosto ampia per ogni posizione, per ogni pezzettino insomma del muro, in modo tale che il software possa poi ricostruire il modello 3D. Dal modello 3D poi i colori delle immagini vengono riproiettati su questo modello
da cui poi viene ricavata un'immagine ortofotografica e planare. Quindi questo è come funziona la fotogrammetria. Grazie mille. Dal nostro punto di vista devo dire che delle acquisizioni del genere ricordano forte anche il valore della documentazione fotografica fedele dal punto di vista della stessa conservazione, e in questo richiamo ovviamente anche una parte importantissima di Capus Project, che è quella del Digital Repository, che serve sicuramente anche ad archiviare tutte quelle che sono state le attività progettuali, ma anche che serve a, diciamo, tenere memoria di opere che probabilmente non avranno una permanenza poi nel tempo, quindi anche il creare degli archivi digitali con tutti i crismi dell'archivio digitale che poi possono essere mantenuti nel tempo per poter documentare le opere. Questo sicuramente è una forma di conservazione che forse in molti casi è quella che poi anche gli artisti prediligono, che si rifà anche alle famose fanzine, no? Dei writers. Lì c'è sia una questione di memoria di quello che uno ha fatto, ma anche un po' la questione guarda quanto sono stato bravo, ma nel nostro caso appunto il Digital Repository sarà un qualcosa che manterrà anche le opere. E dall'altro canto ovviamente anche come strumento di monitoraggio, perché hai fatto vedere benissimo anche i degradi, per cui un monitoraggio nel tempo tramite modelli tridimensionali credo che sia veramente un ottimo strumento per poter a livello di decoesioni, di disadesioni, tenere monitorato il bene. Esatto, se posso aggiungere, scusa. No, vai. Se posso aggiungere una cosa a riguardo, che in questo momento faccio parte di una comunità piuttosto vasta di imaging scientist e fotografi per i beni culturali, una community internazionale, e stiamo cercando di lavorare tutti insieme in modo da ottenere delle best practice, delle linee guida sulla documentazione uniforme per lo studio, l'analisi, la conservazione e la documentazione del patrimonio artistico di qualsiasi tipo, dal piccolo oggetto 3D dalla grande pittura murale. Quindi quello che ho cercato anche di fare in questo caso studio è stato proprio cercare di applicare quelle che erano le linee guida iniziali per le acquisizioni all'aperto, con la speranza che poi si riesca a fare un monitoraggio in 4 dimensioni, quindi una digitalizzazione che ripetibile, e che quindi sovrapponendo queste immagini e questi modelli 3D riusciamo anche ad identificare esattamente, a localizzare esattamente dove sono queste variazioni. Questo è il lavoro che stiamo facendo a livello di comunità, con i miei colleghi. Giusto? Vado con la domanda che pone il... Scusate, mi sentite? Sì. Ah, no, perché mi dava disattivato l'audio, non ho capito perché. Vado con la domanda del collega Bestetti, che ha scritto in chat, ma che può porre a Cristiana Todaro, direi di persona a questo punto. Sì, grazie. Un intervento interessantissimo, quello di Cristiana Todaro. Mi chiedevo questo, spesso sono da docente, ci troviamo delle volte davanti a casi molto interessanti su opere di writing, street art, che vengono proposte per essere utilizzate come oggetto di tesi, che si fermano sulla richiesta da parte del Ministero per le prove di abilitazione di lavorare su opere sotto vincolo di tutela. Quindi mi chiedevo in questo caso se c'erano stati rapporti con la sovrintendenza o come si era gestita questa... No, non ci sono stati. aspetto. Esatto, infatti anche nell'Accademia avevamo spesso questa difficoltà. E nello specifico l'opera insiste o insisteva su una proprietà pubblica, e quindi diciamo che noi ci siamo orientati in Accademia a svolgere questo tipo di tesi su beni contemporanei, però che fossero appunto, di proprietà pubblica. E quindi sempre stato ritenuto elemento sufficiente, diciamo, per poterli in qualche modo avvicendare, equiparare a beni culturali.
visto che appunto la normativa sappiamo che c'è questo vuoto, però in qualche modo in generale richiede anche che non ci sia rimozioni di pitture murali dal supporto, in quel caso lì non si specifica l'epoca di realizzazione, quindi diciamo un po' stiracchiando di qua e di là ci siamo diciamo affidati a questo nostro tipo di interpretazione, però ecco non c'è stato alcun tipo né di contestazione ma neanche di richiesta di nulla osta di alcun genere. Grazie. Beh, è un precedente interessantissimo comunque, lo userò sicuramente. Sì, Magari io penso in questo, scusi, dopo lascio la parola, c'è anche la possibilità di utilizzare forse un vincolo paesaggistico se siamo in un centro storico, non so, chi si occupa di tutela più addentro alle istituzioni. Dunque, però credo che il vincolo paesaggistico sia più complesso e dovrebbe essere inserita l'opera all'interno di una valutazione in questo senso, quindi ora nel caso di una murata sicuramente anche nell'amministrazione più lungimirante penso sia difficile che gli sia dato un valore dal punto di vista paesaggistico, ecco, magari su opere di land art può essere, cioè, possono avere un certo peso, però ecco un'opera di writing insomma, la vedo molto difficile. Ripeto, noi abbiamo un po' interpretato in questo modo e in punta di piedi e insomma, e ci siamo diciamo affidati a questa nostra valutazione. Ecco. Io volevo un attimo supportare anche Cristiana e anche noi comunque ci stiamo orientando verso in tal senso, nel senso che comunque quando si intende appunto arte pubblica e anche fisicamente proprio opere d'arte che sono realizzati in opere che hanno una proprietà di carattere pubblico, diventa tutto molto più semplice. Sicuramente dal punto di vista legislativo c'è una carenza, però ormai ci sono veramente lo sviluppo verso andare quello che è una protezione dal punto di vista normativo e legislativo, prima dal punto di vista regionale, non da ultimo insomma la Regione Lazio, ma si va verso quel senso, verso comunque un cercare una protezione e una tutela di queste opere che in realtà già hanno comunque una tutela dal loro punto di vista nel momento in cui vengono create come opere d'arte e riconosciute socialmente come opere d'arte, quindi sono diciamo tutelate anche in tal senso. Quindi anche noi quando affrontiamo ecco, quest'opera che andremo poi a restaurare, che è un'opera molto giovane di Yorick, tramite appunto anche una tesi di laurea, è un'opera che ha neanche un anno e già ha delle problematiche di degrado molto grandi. Quindi anche queste sono tutte cose che insomma vanno anche un attimino, come dire, affrontate. La legislazione comunque si può, come dire, in qualche modo interpretare, ma sicuramente c'è una grossa carenza. Comunque sono molto d'accordo con Cristiana, ecco, nell'affrontarlo così. Volevo solo aggiungere, se mi permettete, che per quanto riguarda le tesi di laurea e le abilitazioni, perché insomma Roberto si riferiva anche a questo, no? Alla problematica proprio di sapere se io sto abilitando o meno uno studente. Su questo punto, insomma, su questa questione dell'arte, della street art, dell'arte contemporanea, si è espressa anche la commissione MIBACT-MUR in tal senso, un po' di tempo fa, proprio quando sono state create, lo sappiamo, le nuove classi di laurea LM02, dove appunto un conto è la posizione del vincolo e un conto è il riconoscimento comunque del valore artistico, no? Quindi c'è una certa libertà su questo, di poter studiare personalmente a Urbino, non io personalmente, scusatemi, ma a Urbino, come abbiamo seguito anche opere recentissime, land art, insomma, quindi non mi fermerei a questo, francamente, e anzi forse forzerei un pochino proprio per andare in quella direzione che auspicavo prima, cioè cerchiamo di considerarli noi stessi opere d'arte, perché appunto il riconoscimento avviene prima nella nostra coscienza, lo sappiamo bene, quindi già se noi, scusate, se mi viene da citare Brandi, però è proprio questo il tema, cioè se già il riconoscimento dell'opera avviene nella nostra coscienza, poi è da lì che possiamo promuoverla al di fuori, anche auspicare leggi idonee.
Poi Daphne considera che ci sono ovviamente, come ben sai, diversi vincoli, non tutti sono pertinenziali, perché poi c'è anche il discorso che effettivamente alcune opere di street e urban art sono site specific, ma altre no. Onestamente io lo penso, nel senso che comunque non basta, secondo me, fare una cosa per strada per definire un'opera site specific. Questa tematica è abbastanza importante, ritornava anche nella frase di Ivan citata da Alessandra sulla legale e illegale Alessandra aiutami, non legale, legittimo e illegittimo, esatto. Sì, sì, molto importante. Molto importante. Volevo introdurre Elisabetta Sonnino che si è unita a noi e che voleva, credo, porre una domanda o intervenire. Grazie, mi sentite? Grazie innanzitutto di questo inserimento, perché in realtà io non ho da aggiungere nulla di particolare, però ci tenevo moltissimo a fare i complimenti a questa iniziativa, a tutti i relatori, perché davvero mi sembra un incontro, un convegno molto ricco sia di dati che di spunti di riflessione. E perché dico questo? Perché per quanto riguarda le problematiche in genere di arte contemporanea, mi sembra che ora davvero si sia riusciti a fare un salto di qualità un po' coraggioso, nel quale, e l'ho ascoltato con tantissimo piacere da tutti i partecipanti, finalmente si sono inserite delle riflessioni e dei concetti fondamentali per tradurre questa forma d'arte. Parlo non solo diciamo dell'impostazione dell'idea di degrado su concetti diversi, ma proprio sull'idea di tutelare la trasformazione. Se questo, diciamo, noi parliamo nello specifico della street art o arte pubblica, se siamo d'accordo ad intenderla per certi versi in maniera semplicistica come lo specchio della nostra società, dobbiamo avere questo coraggio di accogliere anche la trasformazione, anche la scomparsa. E io credo che, e questo convegno me l'ha dimostrato, quindi vi ringrazio davvero di nuovo, finalmente ci sia un'apertura. Perché diciamo ancora, non so se è un'impressione condivisa, ci troviamo un po' a combattere e a lottare con dei principi etici e metodologici che, per quanto siano corretti, rischiano di fatto di diventare, diciamo, dei paradossi, a volte anche pericolosi per la tutela stessa. In questo caso parlo per esempio della musealizzazione di un'opera che è nata per la strada, per rimanere fuori nella strada, per vivere con essa, con gli abitanti, come le colleghe avevano nella prima giornata ben esplicitato con questo grandissimo e importante lavoro di ricognizione antropologica e culturale. Ecco, pensare ancora che io debba strappare un dipinto murale per l'esterno e metterlo in un museo per conservarlo, a mio avviso ci porta indietro o comunque non ci fa stare al passo con le produzioni artistiche contemporanee. Un ultimo esempio, per non rubarvi troppo tempo, fu ad esempio un'esperienza che io feci, fu la prima, diciamo un po' anche alternativa, perché io nasco come restauratore d'arte antica, peraltro, la teoria brandiana ce l'ho nelle vene, quindi diciamo per me è stato un trapasso anche molto interessante. Mi occupai di un lavoro del gruppo Stalker, che è appunto un soggetto collettivo, che ha realizzato anche opere fisiche, tra queste il tappeto volante, che è la restituzione del soffitto della Cappella Palatina di Palermo. Quest'opera, che è stata esposta anche al Maxi, ha girato insomma molti luoghi, è stata realizzata da un gruppo etnico del Campo Boario a Roma. Vengo chiamata successivamente per il restauro di quest'opera e ho accolto senz'altro questa nuova possibilità, vale a dire io come restauratore ho modificato il mio ruolo, nel senso ho dato dei consigli operativi, ma l'operatività è stata affidata a una comunità salentina
Questo ha fatto sì che si fosse rinnovata non solo la materia, questi tondini di rame, ma anche, diciamo, tutta la poetica che ruotava intorno alla creazione di questo oggetto. Quindi io come restauratore non è che ho fatto un passo indietro, ma ho cercato di accogliere il senso più profondo di quest'opera e riprodurlo. Questo per noi a volte non è così scontato, ma io credo che diciamo, avere una profonda conoscenza dell'arte, dei prodotti artistici contemporanei, una profonda conoscenza ci richiama al metodo brandiano, su quello diciamo il metodo è lo stesso, conoscere bene l'oggetto che hai sotto le mani ed è quello che ti dà la risposta. Se questa struttura è stata realizzata a più mani, io non posso più prescindere da questo valore che si inserisce con la stessa importanza tanto quanto alla sua materia. Ecco, non so se mi sono spiegata, non voglio rubare tempo, ancora davvero grazie e complimenti a tutti quanti, sono molto contenta di questa opportunità che mi avete dato. Un caro saluto a tutti. Grazie Elisabetta, chiarissima, e credo che sia Grazie mille. veramente un sostegno a tutto il progetto, e che comunque per quanto abbia contemplato tantissimi aspetti tecnici di caratterizzazione, scientifici, di prova dei prodotti, debba per forza di cose essere sempre sostenuto da questo tipo di cornice teorica. E credo che il fine anche di questo progetto, che è anche formativo, sia per quanto riguarda il modulo universitario che il modulo di learning, che per quanto riguarda i professionisti, non possa prescindere da questa cornice etico-metodologica in cui muoversi mai, perché altrimenti si ritorna indietro, e quindi spero che sia passata questa cosa, così come appunto le altre forme di conservazione, come quelle ad esempio di un eventuale appunto archivio digitale o comunque archivio fotografico con cui mantenere tutti i documenti relativi a quell'opera, preservandone anche il carattere performativo e tutta una serie di questioni. Stessi documenti che poi servono anche a chi poi dovrà, non so, nel caso intervenire a livello di materia. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire sulle metodiche, scusate, oramai veramente sono cotta, sulle tematiche sollevate, prego di farlo. Ad esempio Maria Alessandra, visto che siete stati più volte chiamati in causa da questo punto di vista, anche da quanto detto da Elisabetta. Sì, io volevo semplicemente ringraziare tutti e dire che chiaramente questo è un punto di partenza di una riflessione che deve essere ampia e condivisa. Se da un lato abbiamo sicuramente la necessità di ragionare attorno alla valorizzazione, alla conservazione, è ovvio che dobbiamo sempre però partire da quell'assunto della motivazione che ha condotto gli artisti a fare delle cose. Io avevo chiuso ieri proprio con quelle frasi di questi artisti napoletani con cui sto lavorando in questo periodo, Ciop e Caf, perché secondo me lì c'erano alcune chiavi proprio di lettura su come muoverci. Anche da quello che ho ascoltato è chiaro che noi abbiamo visto anche negli interventi di oggi delle colleghe che hanno presentato in questi veloci 5 minuti ma molto intensi, esempi in cui si è fatta una divisione tra interventi tra virgolette considerati aggressivi, cioè tra scritte murali diciamo non gradite, e invece interventi che contemplavano la necessità della conservazione proprio perché condivisi e vissuti come miglioramento di una situazione. Quindi mi piacerebbe dire che abbiamo due, secondo me, macro direzioni di intervento, quella che è il restauro della materia e quella che è in realtà il restauro di un contesto che va a provocare alcuni interventi. Quindi non dimentichiamoci che stiamo lavorando in un campo che è sociologico, antropologico e che veramente va a lavorare su un'istanza artistica che a volte è artistica e a volte invece è giustamente una comprensibile espressione di un disagio che chiede quindi non di intervenire sulla materia ma di intervenire sul disagio. In questa
difficile, in questo difficile equilibrio, in questa capacità di valutazione, mi fa piacere che sia stato tante volte richiesto l'intervento degli artisti. Io continuo a sentire, proprio perché sono azioni che si compiono in quell'interno urbano che è lo spazio pubblico, che è la casa condivisa, io credo che una considerazione, un'attenzione vada sempre posta al fruitore, cioè al cittadino, quindi anche a chi poi quello spazio lo vive. Ci sono casi secondo me molto interessanti che la saggistica ormai comincia anche a mettere in fila, di per esempio interventi proprio dei cittadini a difesa e a tutela di alcune opere, così come invece interventi dei cittadini che manifestano alcune difficoltà rispetto ad alcune presenze. Ancora una volta non è un ragionamento tra buoni e cattivi, ma è una, come sempre nel restauro, e lo sappiamo in tutti i casi, una capacità di capire, di conoscere caso per caso e di capire se l'intervento a volte va fatto sul caso o va fatto in un altro luogo, in un altro contesto, in un altro ambiente, dove veramente c'è un disagio di cui quel caso è espressione. L'ultimo tema che forse volevo condividere con voi è proprio questo, cioè sì, mettiamoci tutti in cordata a capire, a studiare questi fenomeni e probabilmente ad ampliare proprio le necessità di condivisione e di ragionamento a molte più discipline che non sono solo quelle nostre. Sicuramente quella della storia dell'arte oggi è quella forse più chiamata in causa, ma con una consapevolezza che anche la sua competenza in casi e in fenomeni e davanti a fenomeni come questi che parlano proprio di azione deve essere anch'essa ampliata. Posso dire una cosa, intervenire un attimo? Io volevo portare appunto la testimonianza, avendo comunque intervistato tanti artisti o tanti artisti italiani, penso di avere un po' un'idea comunque anche di quello, di quali sono le loro riflessioni, diciamo, il loro pensiero è molto cambiato, nel senso all'inizio erano, come vi dicevo, molto reticenti, anche molto contrari, diciamo, al restauro perché non conoscevano l'intervento, erano mal disposti, diciamo, verso questa pratica. Mi sono resa conto che alla fine parlando con loro, spiegando anche che cos'è un intervento, l'importanza di tramandare una testimonianza, eccetera, molti di loro si sono poi convinti, se una volta coinvolti appunto nell'operazione a vario titolo, si sono mossi poi a favore di questa pratica, anche se diciamo una differenza va fatta fra coloro che sono partiti come writer, quindi persone ormai adulte, che però hanno questa formazione molto forte dell'inizio, che rimangono fermi al fatto che la sola, cioè, l'immagine fotografica o la sola documentazione possa essere più che sufficiente al sopravvivere delle proprie opere, mentre diciamo chi ha una formazione accademica, quindi più giovane, che anche magari più a contatto con gallerie, più nel mondo dell'arte, invece diciamo comincia a vedere anche queste operazioni con interesse maggiore, e qualcuno, non pochi di loro anzi, si sono anche comunque resi conto che invece un'operazione come quella che è stata molto invasiva, appunto il discorso dello strappo, potrebbe essere un'operazione adatta a salvaguardare opere di artisti che ormai non sono più viventi e che hanno raggiunto comunque un'importanza chiaramente dichiarata da tutti nel mondo dell'arte, nel mondo della conservazione, quindi sarebbe giusto mantenere una loro testimonianza per il futuro. Diciamo ci sono vari punti di vista anche nel loro pensiero. E poi mi fa molto piacere notare che dal 2015, quando io sono partita a fare questa ricerca, che veramente anche gli stessi storici dell'arte pensavano che fosse un tema non così importante, diciamo, a cui dedicarsi, invece a distanza solo di 5-6 anni chiaramente la situazione è già molto diversa, il fenomeno si è molto sviluppato anche in Italia, quindi già qui appunto tanti specialisti iniziano a occuparsi di questo settore. Ecco, questo era un po' quello che volevo testimoniare. Tra l'altro io vorrei anche ringraziare molto Alessia, perché molte riflessioni, devo dire, partono da alcune considerazioni
che sono un po' state, diciamo, in questi ultimi 5 anni sintomatiche di diversi interventi che sono stati portati avanti da diverse istituzioni, diverse accademie, diversi centri di ricerca, diverse associazioni, ecco, e comunque, diciamo, l'assonanza comune è che non volendo demonizzare, diciamo, un intervento di stacco, di strappo, e neanche volendolo supportare, in generale comunque se noi vogliamo in qualche modo equiparare un murale di urban art o di street art a un bene culturale, la definizione di bene culturale è testimonianza avente valore di civiltà. E quindi effettivamente e anche a livello legislativo poi si va in quel senso, a seconda poi di volontà di farlo rientrare in quello che è qualcosa da proteggere per quello che è il paesaggio oppure per quello che è un bene culturale. Quindi un bene ambientale e un bene culturale, cioè questo è anche, e questo è sul tavolo in questo momento, però quando si parla effettivamente di voler conservare determinati artisti e quindi, cioè, nel senso, anche operazioni di stacco e di strappo, devo dire che non perché le favorisca, perché l'istituto sicuramente, io stessa penso che la conservazione in sito sia la via, insomma, e anche l'accettazione della trasformazione, perché non è tanto una questione di opere d'arte effimere, piuttosto il contesto che è effimero. Quindi c'è uno spostamento di quello che è l'effemerità, ecco, se così si può dire anche, ma sicuramente il fatto che ormai siamo comunque invasi di opere d'arte, di murali urbani e contemporanei anche che sono staccate. Quindi, e che sono nei musei. Io mi è capitato di andare in Olanda l'anno scorso, c'è un museo dedicato dove ci sono questi stacchi a massello, quindi molto grandi, di questi murali che sono un po' strettini in quei musei, però comunque ormai ce li abbiamo. Quindi devo dire che a livello istituzionale forse mettersi le mani davanti agli occhi non è proprio il caso. Chiedo scusa Paola, io ho capito, diciamo, però secondo me noi abbiamo, diciamo, l'arte contemporanea ha un passo, ha una velocità, ha un respiro. La normativa è lentissima, è vecchissima, Sì. ci possono pure essere questi orrori, scusatemi se mi esprimo, ma io sono assolutamente contraria a quest'idea di mettere in una stanza, in un museo, piccolo o grande che sia, un'opera che nasce per l'esterno, e su questo potremo magari capire davvero bene se questi artisti che la producono poi sono contenti di questo paradosso. Quello è Blu insomma ha reagito in maniera molto chiara, molto chiara, quindi io credo che, fermo restando la normativa, lo sforzo nostro di rinnovamento, lo sforzo nostro è proprio quello di rapidamente entrare nei passi delle trasformazioni e quindi della produzione dell'arte. La collega Elisabetta Bositti ci ha presentato un'opera di una bellezza straordinaria e che però a noi, se continuiamo a ragionare così, ci, diciamo, destabilizza qualsiasi tipo di principio e di azione. Ma guarda Elisabetta, io sono molto d'accordo sulla conservazione in situ, non fraintendermi. Poi tra l'altro noi comunque siamo restauratori, non siamo Dio. Noi rallentiamo l'entropia della materia, cioè nel senso conserviamo, ma Sì, sappiamo ma io diciamo, scusate, non voglio sembrare entrare a gamba tesa, ma Elisabetta Busetti aveva alzato la mano tanto tempo fa, inoltre siamo un po' stretti sui tempi, per cui vi chiederei di lasciare spazio alla riflessione di Elisabetta e poi purtroppo, date le tempistiche, andrei a chiudere con la leader di progetto Dominique Scalarone, perché così purtroppo dobbiamo chiudere i lavori. Infatti, brevissimamente, una riflessione sul il discorso molto interessante della collega Elisabetta Sonnino, grazie per le tue parole, che condivido. La questione, diciamo, questo webinar è stato fatto sulla base chiaramente di un materiale di studio eseguito in Italia.
dal mio punto di vista, lavorando su un territorio straniero con una particolarità della cultura nell'ambito della conservazione e la storia della conservazione qui in Danimarca, che non prevede, non esiste, non ha una sovrintendenza, non ha tutti questi vincoli legislativi che sentivo mettere sul tavolo, tra l'altro da Roberto, ciao Roberto, e da un altro collega che non mi ricordo chi è. Visto che questo è un progetto europeo, un progetto che quindi dovrebbe poter lasciare le possibilità e le finestre aperte a possibilità e degli approcci, un approccio che possa contenere le diversità di territorio europeo, vedendolo anche in una maniera non propriamente da un punto di vista italiano, nel senso che Cesare Brandi qui mi verrebbe da ridere se qualcuno lo conoscesse tra i giovani neolaureati nella scuola di design, perché penso proprio che non ci sia questa tradizione della teoria del restauro come abbiamo noi in Italia. Io sono qui da 30 anni, quindi io mi sento un po' né carne né pesce da questo punto di vista, però sono molto legata alle teorie del Cesare Brandi, sono molto grata a queste teorie, ma mi rendo conto che sono anche delle palle di cemento ai piedi per potersi muovere in direzioni nuove e magari in direzioni più, come dire, aperte a quelle che ha un approccio, diciamo, più consono a quello che è la forma artistica dell'arte urbana. Chiudo, grazie. Grazie mille, purtroppo la discussione si farebbe veramente super vivace e mi rendo conto che tutti quanti dovrebbero ribattere. Maria forse voleva chiudere solo con una riflessione. Ti prego Maria di non riaprire troppo il dibattito perché sennò non ne andiamo fuori. No, scherzo, però è una cosa dovuta proprio ai tempi contingenti, anche tecnici di chi ci sta gestendo, e poi lascerei appunto a Dominique la chiusura. No, la chiusura mia è semplicissima, non c'è la soluzione, non c'è la bacchetta magica, non c'è niente non c'è altro modo di chiudere se non quello di prestare attenzione e di fare molta attenzione alla contaminazione dei linguaggi che la street art ha generato e sta generando, a tutte le possibilità di cui stiamo discutendo oggi, che per fortuna saranno rimesse in discussione dalla strada e dalle azioni di strada già domani. Grazie Maria. Lascio la parola allora a Dominique che ci fa riapprodare di nuovo al progetto Capus e tira un po' le fila delle questioni appunto inerenti al progetto. Sì, Prego Dominique. Grazie Ilaria. No, anch'io cercherò di essere molto breve e lascerei poi a te sicuramente, come dire, il saluto finale. Volevo solo dire appunto due cose. Adesso in realtà ne volevo dire una, ma se ne è aggiunto un'altra a seguito dell'intervento di Elisabetta, semplicemente per specificare che il progetto Capus è appunto un progetto europeo che ha visto l'intervento di partner provenienti da 5 paesi europei. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire che la visione che viene proposta dal progetto non è una visione, come dire, italianocentrica, ma accoglie comunque anche gli apporti fondamentali che abbiamo avuto dai nostri partner croati, spagnoli, polacchi, tedeschi, in misura diciamo diversa, perché gli oggetti diciamo di arte pubblica di cui ci siamo occupati sono diversi, però sicuramente abbiamo fatto molta attenzione e come dire speriamo insomma di essere riusciti a
dare globalmente un'idea dello sforzo che c'è stato nell'accogliere appunto gli apporti derivanti dai vari partner. Confermo che insomma le visioni sono diverse. Noi abbiamo, diciamo, cercato appunto in uno sforzo di individuare in generale una metodologia che potesse essere condivisa da tutti e che speriamo appunto possa così trovare consenso da adesso in poi, cioè dal momento in cui appunto stiamo cercando di divulgarla a tutti quanti. Ecco, su questo mi aggancio con quello che in realtà volevo dire. Ossia che soprattutto con riferimento ai primi due interventi di questa tavola rotonda, quindi quello di Alessia e di Paola, in cui si è parlato di linee guida, di glossario, di strumenti diciamo anche come dire tecnici come condition report, che scusatemi per l'intrusione che ecco nelle fasi successive di progetto in questi ultimi mesi noi proporremo quello che sono stati i risultati del progetto in questo senso, no? Quindi vedrete a breve comparire nel sito di progetto la nostra proposta di glossario, di condition report, che in realtà potete già, come dire, vedere nel momento in cui andate a esplorare il digital repository, e le linee guida che verranno pubblicate a breve. Tendo a sottolineare che non c'è, come dire, una risposta assoluta, quindi non troverete, come dire, una risposta a tutti gli interrogativi dai più appunto teorici a quelli più pratici, ma la nostra è una proposta di metodologia, cioè di approccio metodologico, che è una proposta sulla quale poi ovviamente siamo assolutamente aperti e favorevoli a delle appunto integrazioni o comunque dei confronti. È una proposta che nasce proprio dallo sforzo che abbiamo fatto di cercare di accogliere e di integrare insieme le spinte e le osservazioni, insomma i contributi che sono arrivati da tutti quanti i nostri partner di progetto. Quindi con questo, diciamo, vi invito appunto nei prossimi mesi insomma, a continuare a seguirci, a prendere visione di queste nostre proposte, ma soprattutto, visto che voi avete sottolineato i lavori, diciamo, in parallelo che sono stati svolti o in passato anche nelle altre istituzioni, proprio ad avviare, a continuare il dialogo, ecco, su tutti questi punti. Con questo mi taccio e lascio invece doverosamente ad Ilaria i saluti finali. Io credo che oramai davvero sia i partecipanti che noi come esperti che siamo intervenuti siamo un po' provati da questi 3 giorni, quindi non voglio abusare oltre della pazienza e dell'attenzione delle persone, semplicemente ringrazio tutti, anche quelli che adesso non sono appunto presenti. Mi riferisco ad esempio a Clara Modeo, che si è unita alla ciurma con la sua competenza sul campo e con appunto l'essere giornalista che tratta di questi temi da tanto tempo. Ringrazio ovviamente tutti i casi studio che sono stati presentati, interessantissimi, perché ovviamente non si poteva prescindere dall'aprire il dialogo anche al di fuori del team espressamente di progetto. Spero che queste 3 giornate siano state proficue,
per poter iniziare a come dire, disseminare anche verso il pubblico degli esperti della conservazione i risultati di progetto in una forma magari un po' più pubblica, sicuramente che in parte può essere già di libero accesso tramite il sito e tramite il digital repository, ma che vedrà magari altri appuntamenti in futuro, tra cui ad esempio l'evento finale che vi ricordo sarà nei primi giorni di giugno, a breve verrà dato l'annuncio sui canali ufficiali e vi invito ancora una volta a seguire appunto i canali ufficiali di Capus. A tal proposito condivido proprio una micro slide che è questa. Quindi avete il sito di progetto, avete le pagine social e questo invece è l'indirizzo del digital repository. Vedete? Sì. Sì. Quindi magari lo lascio in sovraimpressione un attimo intanto che chiudo i lavori. Devo dire che la discussione è stata molto ricca, è stata molto ricca sia dal punto di vista sicuramente delle tematiche etiche, metodologiche, socioculturali alla base del progetto, da cui il progetto si muove, ma è anche stata molto ricca dal punto di vista proprio dei risultati tecnici, sintomo che le due cose sono assolutamente imprescindibili. Scusate, chiudo intanto la condivisione schermo. E quindi che la strada giusta è questa, o comunque è una delle strade percorribili, sicuramente passibile di modifiche, di cambiamenti di rotta, perché come giustamente ricordava Alessia, il panorama degli ultimi anni è cambiato molto, quindi può anche darsi che questo tipo di approccio debba arricchirsi di nuove sollecitazioni, di nuovi approcci ulteriori man mano che comunque questo tipo di opere evolverà sia dal punto di vista del legame con il contesto, sia dal punto di vista dell'importanza che viene data a queste opere e del riconoscimento di queste opere in quanto opere d'arte. Quindi aspettiamoci che i risultati siano solo l'inizio di una evoluzione che evolverà probabilmente, come è stato poi anche per il restauro e l'approccio alle opere tradizionali, con l'evolversi del riconoscimento delle opere in quanto tali. E anche con i progressi a livello metodologico e tecnico e a livello di materiali. Auspicando dal nostro punto di vista che comunque il legame con gli artisti e con le committenze e con le istituzioni ci sia anche in fase progettuale, quindi coinvolgere magari degli esperti, in questo caso di materiali o comunque di conservazione in generale, in fase progettuale, non in senso magari pieno, ma che ci sia uno scambio tale per cui magari per le opere commissionate e che si configurano come connotanti un determinato contesto, ci possa essere già fin dall'inizio, un po' come l'esperienza di Rescue Public Murals, un focalizzarsi magari già su materiali più stabili o su buone pratiche anche per quanto riguarda gli artisti. Io con questo direi che concludo. Vi do appunto l'appuntamento all'evento finale, ringrazio ancora tutti e penso che siano stati 3 giorni intensi, ma spero che insomma, le persone siano state contente di poter essere partecipi con noi di questo percorso. E quindi vi saluto. Arrivederci.